Good morning to everybody and welcome to the Visit Mallorca Stadium in Play Red Live. We're kicking off here our pre-match coverage once again. This is the day, the match. It is definitely a very important one today. We are getting a visit from Granada Football Club, somebody who is also fighting to stay in First Division. It's a direct rival. Of course, if we win today, which we know and hope that we will, it will be a massive step forward for the team. So my heart rate is quite steady at the moment. It's on 93 at the moment, but I'm sure that the tension and the excitement that has been building all week is going to reach a boiling point as the kickoff begins at 2 p.m. today. And we're going to say hello to our colleague Biel Compine here with us today. Well, I'm nervous too. I think it's going to be a constant process throughout the match. But hopefully those nerves will be worth it and we're going to get those 3 points. So yes, we are expecting the arrival of the team to the stadium. They were we're expecting them at exactly 12:15, so you can see the amount of people already packed outside the stadium, waiting, excited. I think we've got our colleague Esteban outside waiting for us. So everybody is there, definitely in spirit today. So yes, many Mallorca fans, some Granada fans as well already outside. But it's an absolute luxury to be stood here outside soaking up all this atmosphere. There's definitely nerves, but there's definitely a lot of excitement as well. Just going to have a look with the camera there. You can see the amount of people here all waiting and ready to receive the team to the stadium. So seeing those live images there, that we're going to keep on the impending bus at the moment. And yes, we are expecting the Mallorca bus right now. You can see the fireworks going off and the colourful cannons going off there, because colour is what we need for this arrival. We're hoping, of course, for a colourful match itself today. Està a punt d'arribar, darrere aquest humo vendrà el bus, també ho tenim en el dimonió, tothom cantant. Dani, estem fent una mica de... We can see the Mallorca mascot, our devil, there on the street as well. Mira, que no sabeu el fondo, del camí del rei, no sabeu la rotonda. We can't even see the end of the street at the moment, which are it's a really nice image to see so much support and so many people that have already made their way down to the stadium just to give the players and offer them their support as they arrive. Crec que podem escoltar una mica l'ambient, Dani. Sí, vinga. Això ja te dona aquesta adrenalina que te fa sortir per totes, no? Això és començar el partit amb una victòria. Crec que l'afició de Mallorca sempre demostra que en el moment durs respon. No és una sorpresa per jo, sí que és una admiració i un agraïment. I mean, to see this amount of support, to be honest, is not really a surprise for me.
I am, of course, I've always been a Mallorca fan as well, and I know how excited everybody gets. And it's just a reflection of the love and loyalty lots of people feel for the team. No, t'anava que brutal imatge, que és que no sabeu el bus, però està aquí, El tenim aquí ja, el bus del Real Mallorca, que està arribant a s'estadi, està arribant en el bici. So yes, just to let you know that even though you can't see it yet, the bus is definitely here. It's in the stadium. Donant cops en el bus, motivació absoluta per als jugadors de Javier Aguirre que avui tenen una final, Dani. So absolute motivation for Javier Aguirre's players today. Que evidentemente va un poquito más despacio, como no puede ser de otra manera, para que la gente les pueda ver, que la gente pueda tocar incluso, ¿no? Como decía Esteban, ese autocar. Bueno, aquí el set de comentaristes, molt d'arriba aquesta olorata a pólvora, aquesta olorata a fum. Nosaltres estem aquí col·locats ja en el bici Mallorca estadi. So lots of colour here, lots of smoke, lots of atmosphere. And this is the sound of Somos before an important match like this. Bueno, la imagen es absolutamente espectacular, imagen brutal ahora mismo. 12 del mediodía, 21 minutos. Esteban Ramón. So spectacular images we are seeing at the moment. 20 past 12 here, still an hour and 40 minutes, away from kickoff. Aquestes rebudes aquí, és el que se mereixen. Volen quedar un any més a primera. Avui és una passa molt important. Veient les cares del jugador també pegant cops a tot el bus. És un moment pues especial, està tothom per darrere també. Entra el bus ja cap a l'estadi Javier Aguirre, que s'ha fixat també en l'afició del Granada. Però, bueno, és el Mallorca que guanya, mòbil-se la mà, els jugadors del Mallorca també gravant. So lots of phones in the players' hands as well, filming, of course, filming the atmosphere. Of course, it must be a very emotional and exciting moment for them as well. So an absolute goosebump moment for the players right now. Segueix cantant la policia que li diu que se'n vagi una mica més cap endarrere perquè la gent se ficaria amb el bus, se ficaria amb el bus aquí de dins. La veritat és que l'imatge... Of course, now some security reinforcements to make sure that people don't make their way into the stadium through the gates with the bus, of course. So as you can see, lots and lots of excitement for the match, for a party. Everybody wants there to be a good atmosphere and a good result today. Hopefully that is what we were going to be delivering. Las caras de los futbolistas que han pues tenido, ¿no? ese plus, ¿no? Que le ha dado la afición aquí en la llegada. Ahora pues caras evidentemente de concentración, hay mucho en juego, los jugadores lo saben. So as we know, there is a lot to play for today. The players are well aware of that. Manolo Reina there, Matthew Hoppy, Pablo Maffeo, Battaglia. Little by little, all the players arriving to the stadium. Martin Valgent, the Slovakian midfielder. There really is a heavy smell of smoke. It's actually reaching our commentating box here in the stadium. Brian Olivan and Salva Sevilla. We can still hear some chants and some shouts from outside the stadium from the fans. Our native Mallorca player there, Abdon Prats. Fernino now.
We'll see if today is one of Abdon's star days once again. Of course, that is what we would hope for. Crec que són dos jugadors que l'afició se sent molt identificats i en dies com avui que et sentim... Yes, I think all the fans relate a lot to Abdon Prats. Ahí estaba llegando precisamente Murici, la conversación de Kangeli con Gio. Murici and Kangeli with Gio Gonzalez. Si continuo, però bueno, si en qualque moment tenim aquesta imatge i volem fer també doble finestra, ho podrem veure, però mentrestant nos quedamos con esta imagen también de los jugadores del Real Mallorca. Ángel, el delantero canario, mucha experiencia también en su mochila. Ángel, the Canarian striker. Que pues evidentemente han llegado un poquito antes. Porque bueno, pues sabían, ¿no?, que la afición del Real Mallorca les estaba esperando a las 12:15 del mediodía en los aledaños del estadio y bueno, Biel, com deia un poquet en Esteban, avui han fet ja el primer gol. No han guanyat el partit, però sí que ja han fet el primer gol. So even though the match hasn't even started, with that reception from the fans, I feel like we've already scored the first goal. Yeah, it's all about making the difference, and I think that is what the fans have shown today with us. És una motivació extra, és un agraïment i un reconeixement que els donarà moltes forces per en moments de sofriment del partit a poder aguantar. I think this kind of support today is going to give them the strength they need for certain points of the match. Clar, perquè ho deia en Javier Aguirre la prèvia, no? Bàsicament jo m'he quedar o principalment en dues coses, no? La primera, que ha reconegut que avui és una final, no? És a dir, que a vegades costa un poquet... So yes, I mean, obviously there's some of our takeaways for today, as things that Javier Aguirre has been saying. The fact that today is a make or break situation, it is a final for us. If we win, it's a massive step forward. And as Javier Aguirre has said, the fans are the player number 12 today. Their support is essential. So here is the arrival of the Granada players, and yes, there's definitely some pressure from the fans. There are some Granada fans cheering on their players. However, there are many Mallorca fans protesting against this team, which are drowning the Granada fans out, unfortunately. So I think it's a good time to speak to some of the Mallorca fans. Hang on, just in between two police motorcycles here a second. Yeah, we're nervous, but we want to enjoy a good match. What's your heart rate doing at the moment? Oh, it must be so fast. You know, if we win this complicated match today, we're going to have one foot inside the remaining in First Division. So this has been the first goal, right? Yeah, the reception is definitely worth a goal. I think Granada must be really scared to come here today. Well, and the support, it obviously is going to remain after those 90 minutes of the match. Well, I'm really nervous too. It's going to be an exciting match. And yeah, no words really for this atmosphere. So that is what we have here today. Lots of everybody eager to enjoy and everybody eager for a battle. So also another thing to remind you is that at 1 p.m. there is a free paella for everybody until the paella is finished.
partidos, ¿no? Al frente del equipo con dos empates y bueno, ellos evidentemente con ganas, ¿no? De sumar la victoria. Le preguntaban precisamente por Aitor Karanka en la previa, ¿no? Por el ambiente, ¿no? Y le preguntaban... So Aitor Karanka, the new Granada coach, was asked about the atmosphere in pre-match coverage, and he described it as hostile. But I would say rather than a hostile environment, it's more like a very good environment of two rivals, where everybody is aware of the kind of match that we have on our hands today. And yes, as everybody was saying, I mean, it's always better when this kind of atmosphere is playing in your favor and it's your supporters. Sí, la veritat és que, home, sempre que estan xerrant d'omplir un camp és algo emocionant i de celebrar. Yeah, whenever we're talking about filling up a stadium, it's a really exciting thing. Els darrers anys que totes les aficions se respecten moltíssim, els clubs també se respecten i ojalà que poguessin mantenir-se tots dos, no? Crec que serà complicat, però bueno, crec que avui no... I mean, hopefully both teams could stay in First Division. Of course, it's going to be complicated, but that would be our ideal situation. So, but obviously, once we let go of that, then we've got to realize that it's us that needs to take away the points and needs to win the match. És un gran plus. M'imagino que per Granada això serà un poc una pressió afegida. Per nosaltres serà un avantatge d'intentar aprofitar. Of course, we do have the advantage today of being at home with our fans. Granada will have that as an added pressure for them, and hopefully we can make it work to our advantage. So the doors are open now in the stadium, and there are already some fans making their way into the stadium and taking their seats. Vamos a ver también, ¿no? Si pues va a tener la oportunidad de jugar de inicio o no. Nosotros todavía no tenemos la alineación. En un ratito, ¿no? La vamos a conocer. We don't have the lineup quite yet. We will be bringing it to you very shortly. But what an image to have at the moment! That image there of Kubo, very pensively sitting down, gazing at the pitch on which he will be disputing the match later on. Yeah, and we know that Kubo is a really high quality player as well, who is capable of destabilizing any kind of team, really. And that is always something that is like a force to be reckoned with. So hopefully if he's on today, he'll be able to just help the team even more and work as a team with the rest of the players. And hopefully today, if he's on the starting lineup, hopefully it's going to be his day and that he will be able to bring the magic to the team. Kubo returning to the changing rooms now to continue his relaxation time and cool down before the match tension and pressure begins. So of course we are still an hour and a half away from kickoff time, so it must be an extremely nerve-wracking situation to arrive and already see so much support from your fans, and then have your heart rate must be so high and you must be so nervous for such a long period of time. Al final és molt important, com tot en la vida, tenir un equilibri, no? Tenir els nivells justos per estar motivats. Yeah, of course, like with everything in life, it's just really important to keep that balance. You've got to try and avoid to get unnecessary tackles, unnecessary yellow cards. Don't get into unnecessary messes. Però són partits complicats, moltíssim per jugar, amb molta tensió, amb molta responsabilitat i estic segur que avui els dos equipos
se jugaran sa vida, sortiran a mort, però també tindran un gran respecte i una gran por a deixar-se punts aquí. So I think today everybody's going to come on with a lot of dignity and a lot of respect for the other team, but everybody's going to be scared of what is to play for and what is possible to lose as well. Perquè sí, perquè t'agradarà, perquè he de dir que vamos con todo. Sí. Anem amb tot, l'estàs veient també, i m'ho anem amb tot, com no podia ser d'altra manera. Ho va dir Javier Aguirre també a la prèvia, crec que era en Sebastià Robé, no? El company de RCD Mallorca, que li demanava si volveria a la defensa de 5 i tot això. Que en Rousseau... So Javier Aguirre was asked the other day whether he would be returning to the line of 5 in defense strategy. And he said he was going back to the line of 4 in defense. Va dir que volia demostrar a la gent que l'equip anava a la victòria. Si surts en 5 és enviar un missatge contradictori. Crec que la gent avui el que vol és veure jugadors que hagin en la vida i crec que sense adelantar res, però crec que en la dinàmica que ha tret se pot demostrar, no? Que tindrem jugadors ofensius, un equip I think today, obviously, people want to see players that are going to give their all on the pitch. So to have a line of 4 in defence, but to have some strong strikers at the top is a very intelligent decision. Com se presenta el capvespre, no? Veiem Antonio Rayo abans, no? Conversant també amb algun futbolista del Granada, futbolista... We are seeing some conversations among people from Mallorca and Granada, of course. There are many acquaintances or people who have worked together previously, of course, as is expected in football. Tenim aquí en el Tunnel Experience i bueno, el vídeo arbitratge, bueno, ens estic mostrant aquí amb Javier Aguirre, també ha entrat en el seu vestidor. Bueno, en definitiva... We're just seeing Javier Aguirre entering his changing rooms there. Diguem, en la prèvia més futbolística i de més, per demanar-te una miqueta per aquesta graderia, no? Que tenim aquí darrere, que ja comença a rebre la visita de persones i que avui viurà el seu penúltim partit en el seu So, yes, behind me now we can see how the first spectators are starting to take their seats in the stadium. And it is, obviously, it's a poignant day as well because this is the penultimate match where people will be occupying the stadium with these in these stands before the renovations begin. Per ficar l'afició més a prop del jugador, per poder disfrutar més del futbol. Crec que dels pocs camps que queda... I think it's going to be great for the players to be able to feel that they are so much closer to all the fans. And I think it's a reward to the players and the club for having battled all season to then get this these renovations now. It was almost a gift for us, really. I com a mallorquí, pues, la veritat és que molt content, esperem que puguin disfrutar aquest estadi de primera divisió, que és l'objectiu moltíssims d'anys. I hope, obviously, that they can enjoy this new stadium in First Division for many years. A poc s'està sembrant i s'està canviant l'imatge del club. El que necessitem és que els resultats també acompanyin. So as we try and change the image of the club, we hope that the results accompany that. So 4 matches left, 2 at home, 2 away. Next Wednesday is against Sevilla at 8 p.m. And today we're focused on Granada, but we're going to hear from Tony Amor, the second coach. So what a reception today. It's goosebump moments. Yes, it's very exciting. It's my first time experiencing it from inside the bus. It's very exciting. And we hope that we live up to those expectations. So that seems like the first goal is ours with that support. Depende un poco más de lo que hagas en el juego, pero sí que es verdad que el factor anímico ayuda mucho y ese empujón. Yes, of course. I mean the morale and the way that they're feeling, that really does make all the difference. They're going to be essential for us today. And as I say, we hope that we live up to everybody's expectations.
Obviously, nobody wants to be in the drop zone. Sí, no, lo sabíamos. O sea, cuando muchas semanas me habéis preguntado acerca de los resultados de los rivales. Bueno, al final, Yeah, I mean, we knew that this one was going to be the important match today. We know that we have to win. Que no es complicada y ahora te vas a Sevilla, pero bueno, este es nuestro partido y tenemos que intentar sumar. Y si puede ser But this is our match today. We've got to put those points on the board. Con un rival que en este momento está por debajo en la clasificación y lo que esperamos es poder. Our rival is direct, but it's underneath us right now. We've got to keep it that way. Of course, Abdon and Marishi will be on today, and we've got the line of 4 in defence. Yo creo que al final nos tenemos que adaptar a cada partido, a cada circunstancia, a lo que necesitamos en cada momento. Hoy pensamos que esta es la I mejor think opción. obviously we always have to adapt to the match that we have at hand, and each match isn't each team's circumstances. Perder cosas que hemos mejorado durante el tiempo, que sobre todo es el buen balance defensivo, we can't lose things that we've improved either, such as the good balance in defence. Bueno, dentro de ese balance, pues intentamos ser lo más ofensivos posible, porque es un partido que tenemos que salir a ganar. And within that balance, we'll try and be as defensive as possible. Digamos, no, es que vamos a jugar a lo mejor muy defensivo o tal. Al final creo que depende mucho del perfil de los jugadores. Hoy con el 4-4-2 que vamos a jugar, pues creo que tenemos un perfil equilibrado, pero también con jugadores muy ofensivos. So I do think that today we found that balance, and we're hoping to strike it with some very strong offensive players. It's going to be a long match, a tough match. We'll see what the humidity is like as well. Often this time of the day isn't the best one in order to put on the best performance, but it's all about adapting, and we've just got to give it our all and think of ourselves as well. So Tony Amor there, Mallorca's second coach. We can see the Granada players on the match in a circle, having a chat before they begin their warm-up. So always very honest words, very coherent words from Tony Amor there, Biel. Yes, we know that it is like a final. Tant a nivell de classificatori de punts com a nivell psicològic. Crec que avui és fonamental tenir un bon resultat per tenir una gran passa cap a la salvació. It's essential for us to have a good result today to move towards the salvation zone. Comença a tenir aquesta tranquil·litat dins la tensió i en ser molt intel·ligent i saber llegir el partit de la forma millor possible, no? Òbviament, we've got to be intelligent though, and we've got to know how to face up to our rival. Tenir un caràcter fort i no rendir-se, no? Estar concentrats en tot moment i tenir... And especially we can't give up, we can't lose concentration at any point. And I think if we do all that, then today we will just take a massive step forward. Real Mallorca, como siempre, en esa previa, en este Play Red Live que hemos arrancado pues hoy un poquito antes, ¿no?, de las 12:15. Son ahora mismo la 1 pues menos 17 minutos. So it is now 17 minutes to 1. We are edging ever closer to the beginning of the match, to kick-off time, which is at 2 p.m. So we're going to take our first break to hear from our sponsors, and then we'll be back with the starting lineup for you very soon. And we'll also be bringing you Granada's starting lineup too, and we'll see who are going to be the 22 protagonists for today. See you then. Sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues seguimos en directo en este Play Red Live. Estamos viendo en directo imágenes de los jugadores del Real Mallorca ahí sentados, pues como decíamos, ¿no? En esos momentos de tranquilidad antes de la tormenta. Está entrando más gente de lo habitual a estas horas So we are back here live in the stadium watching some live images of the atmosphere here. There are, it's a very, very sunny day. There are many more spectators, many more fans than there are usually at this point in the pre-match atmosphere. We can see Kang Lee there also on the bench. Y después las dos últimas jornadas son en horario unificado. El domingo contra el Rayo aquí en casa a las 6:30 de la tarde. El último partido de Liga el domingo 23 de mayo a las 6:30 de la tarde también en Pamplona, ¿no? Pero bueno, eso nos queda lejísimo. And also, yes, just to remind everybody that there is still 20 days left of the league. We've got our match next Wednesday evening, and then the two unified time matches, which are the following Sunday and the Sunday after that, both in evening time. So Esteban, what's it like down there on the pitch? Well, I'm in a very privileged position right now on the grass here in the stadium. We'll be going to the Sol stands later, of course. But I'm standing here to tell you the starting lineup for today. And today, everybody is coming out and they're putting their best foot forward. We're bringing all guns blazing. Of course, we've got Sergio Rico in goal. The right wing for Pablo Maffeo, left wing for Jaume Costa. The central pairing of Martin Valgin and Antonio Raillo. Idris Uwawa is in central midfield today. He'll be accompanied by Salva Sevilla on the right and Dani Rodriguez on the left. Then we've got Take Kubo on the right wing. Abdon, Prats and Murishi striking in the left and the centre today. Gracias Esteban, pues ese es el 11 del Real Mallorca, el 11 ya totalmente confirmado. So that is the starting lineup, totally confirmed now. So Baba is back. So Abdon and Murishi are on, which was what your prediction was and what you were hoping for. Well, I think as expected. Especially after the absences that we saw in Camp Nou, that was probably the reason. And it's great to see figures like Salva Sevilla and Take. I think they're very talented players and they've got a really a very heavy physical presence. I think they're players that can easily solve a match for you in the right when it really matters. So I think we've just got to really get behind and back this starting 11. Jaume Costa is also back in the starting lineup. So he also has an immense amount of experience. So that's a really, really good news as well. Yeah, I mean, he is a player with a really great journey and a really prolific career behind him. Els jugadors se treguin de qualque forma aquesta pressió, que transformin aquesta pressió en confiança
i que tots puguin rendir un gran nivell, no? Crec que això és la clau d'avui, gestionar aquesta pressió. I do hope that today the level is going to be there and they can bring that quality. I per tenir una gran resultat i una gran alegria en altres. And hopefully give us a massive bout of happiness and joy as well as a good result. So we've also got Manolo Reina as a backup goalkeeper. We've got Gio Gonzalez, Antonio Sanchez, Kangin Lee, Angel Rodriguez, Fernino, Matthew Hoppe, Javi Llaures. So we're going to go quickly through Granada starting lineup as well. So Maximiliano in goal, Escudero defending, keeping on the right, Diaz and Duarte defending in the middle, Petrovic and Luis Milla in the midfield, Goya, Machis and Puertas on the wings, and Luis Suarez up top today. So that's another team to be reckoned with, isn't it? Well, of course, I mean, they know that it's a life or death match and that it's a key moment for them this season. I've been lucky enough to actually meet most of them and share some footballing moments with them at some point in my career. Que la nostra defensa estigui organitzada, que estigui concentrada i contundent, donar les menors facilitats possible, intentar que el Granada no ens generi pràcticament res i aprendre a sofrir. Això forma part del futbol. But today, up against players like that, we've just got to learn how to suffer until the end. Passar moments de defensar, de sofrir, i en aquest moment és quan necessitem més que mai l'afició, no? Però I mean, and in those moments when we'll be at maximum suffering and maximum tension, that's when we need the fans more than ever. Veíais en este plano, ¿no? Cuando estamos enfocando a el compañ que detrás tiene pues esa pastilla con ya la afición rival, ¿no? Que habitualmente se pone en esa parte del estadio y vemos ya, ¿no? A los aficionados del Granada, bueno, unos 50, ¿no? Mesobanco, ¿no? Aficionados del Granada que también han venido aquí a Palma para apoyar a su equipo, ¿no? Por eso que pues va a ser un partido. So of course there are a certain amount of Granada fans who've made their way here to the stadium today to support their team too. And just an hour and 5 minutes now until kickoff time today. The league now is absolutely flying by, just 4 matches left. So there's your lineup there at the bottom of your screen. Pues aprieta un poquito más, aquellos que daban al Levante por descendido. Recordemos que Levante nos ganó. And then Levante, of course, beat Real Sociedad, their rival, yesterday, which means that everything gets slightly narrower again. Me acuerdo de los gritos de sí se puede de su afición. Pues bueno, pues ahí está el Levante, a 3 puntos ahora mismo del Real Mallorca, así que which leaves Levante now at only 3 points away from us, from Mallorca team. Athletic de Bilbao que recibe la visita del Valencia, otro partido del que vamos a estar pendientes a las 6:30 en Balaídos, el Celta. Bueno, que ya está salvado. Yes, and then today as well at 6:30, 2 more important matches, including Celta de Vigo. Esperemos que los marque porque recibe la visita del Deportivo Alavés. A la misma hora, otro partido clave también en esta lucha por la salvación, el duelo en el nuevo Mirandilla. So it's Vigo versus Alavés, and then also at 6:30 is Cádiz versus Elche. Como favorito en este partido a las 9 de la noche, duelo por la Champions, el Betis Barça y ya mañana domingo Betis versus Barcelona at 9 p.m. tonight, and then tomorrow another 4 important matches. Recibe la visita al Rayo Vallecano. Getafe versus Rayo Vallecano at 2 p.m. Espanyol versus Osasuna at 6:30. And then the derby, Madrid derby, Atletico Madrid versus Real Madrid at 9:30. But of course, we're going to focus on this match today and the fact that we need to win. És que vam definir molt bé ells, no? Al final és una gran final, és un partit fonamental
it's a big final today. It's a fundamental match. Anything can happen today. We could win today, and that would mean that we would be easily saved. And of course, winning today would put us pretty far ahead. However, with a loss or with a defeat or with a draw, it still wouldn't all be lost. Of course, Alaves is playing on Celta's grounds today, which should be favourable for Celta. But of course, we would need any favours that we can get from any of these teams. And hopefully the results from the other teams all work towards our way. I m'agradaria que puntués o que guanyés perquè, si no recordo malament, en 2 partits visita Granada. Per tant, crec que és important que tots els rivals directes tinguin les màximes dificultats possibles de cara a... Of course, I would really like to see Betis win as well, because if I'm not wrong, they are up against Granada in 2 matches' time. So that would make us feel like they are challenging them a bit more. So any of those kind of results are always positive for us right now. So a question for you though, Bia, are you hungry actually? Because this is a complicated time. I've just had 4 savoury biscuits and a banana. But and we know somebody who's not going to be so hungry, which is Esteban, who is with the paella, which everybody is going to be able to enjoy for free today from 1 p.m, which is 1 minute away now. So Esteban, how's that paella getting on? Well, we can definitely smell the paella around here too. I'm going to be getting the fork into the paella soon to try it. So you're studying you're working in Madrid, right? And you've come here specifically for the match today. Yeah, it's the most important one of the season. Yeah, I mean, our heart rate is really, really high right now. We're really nervous. But hopefully it's the result we want. I think our reception helped the players arrive really excitedly today. Well, your atmosphere today is great. Your friends are all there filming you a little bit. But it's a hot day, so it's important to, drink water, stay hydrated. Yeah, I mean, the sun's going to be heavy today. They're from Andalusia. They're quite used to the heat and the sun as well. But we've just got to win. My prediction is 3-1, and we're going to start losing. We're going to have to come from behind, I think. They're going to score, and then the fans are going to help them come back from that and get 3 goals. Well, it's going to be a difficult match with a direct rival, but we've got to win. Well, obviously I haven't got any voice because I've been singing all day. No, you can't have a beer to take the edge off. But no, I'll have a Coke instead. My prediction is 3-0. Yeah, it's confident, but it has to be that way because we've got to win. So what do you think of the match today? So I'm in the covered part of the stadium. Well, I'm really scared for the match, but I'm excited. Yeah, I'm like my heart rate is going mental. But yeah, suffering and being this nervous is part of being a Mallorca fan.
Yeah, so we're just going to go and see that paella and see how it's getting on. I think that last interviewee basically summed up what we all feel, that, you know, we're going to suffer, but it's going to be fine. We're all going to be okay today. No som el Madrid, no som el Barcelona, però crec que té més mèrit i és més emotiu quan sofreixes un poc i te costen més les coses després. I guess it's even more worth it then when you've suffered to get where you are and things start going your way and you get the result that you desired or that you needed. Tinguin raó i poden guanyar d'una forma tan còmoda. Jo crec que hi haurà molt de respecte, a pesar de que les dues edicions són molt ofensives. Crec que hi haurà un cert distanciament i una certa seguretat a l'hora de crear joc, intentar no perdre i bueno, ojalà que puguem marcar aviat, no vull remuntades. Hopefully we would be able to score quite quickly. That would be ideal. We don't need to come back. I think it would be great if we could start by scoring. Let's not listen to that fan. But I think it would be key for us to take the first step. El hecho de que sería importante, ¿no?, ponerse por delante en el marcador, un poco como pasó en el partido ante el Alavés, que es verdad que el Alavés pues marcó ese gol que luego pues lo anularon y llegó ese So of course Alavés, they did score that goal that was then disallowed. And then we managed to come back from that and get in the lead. Pues eso pues sería un poquito la idea, ¿no? Marcar el primer gol en la primera parte, el guión soñado evidentemente. But that would be our idea for today, for sure. We would have to try and get ahead as soon as we could. Y nosotros pues sin especular con el resultado, pues tengamos ese punto. And without speculating about the result, it would be great if we could get ahead of them. Crec que serà així de petit detall, no? És a dir, probablement hi ha un poquet de por perdre per part de tots dos i se decideixin per petites coses, no? Sí, la veritat és que... a priori, després és un partit pot passar qualsevol cosa. La veritat és que fa mal dir, veient el que estan veient setmana rere setmana, no? Que passen resultats inesperats, marcadors 4-3, 5-2, que dius això que està passant, no? Però des de l'experiència, des d'intentar intuir un poc la projecció d'aquest partit, sí que és vera que a pesar d'alineacions ofensives, els dos equipos se juguen molt i quan tu te jugues tant. Yes, both teams have so much to play for today, and when there is that much to play for, it gives for very, very dramatic matches where emotions are just really high and bubbling over. I do expect a balanced match. And hopefully it will be in our side. No sé si és fideuà, bueno, ara mos ho conten Esteban, però aquest fumat que surt té molt mal pinta. Ah, vale, paella acabada, vale, això és la segona paella. Esteban, conta vos. So that is the second paella there, Esteban. What's the smell coming off that like? Això, el maestro Vive, que ara el cridarem Vive, un altre pic anava a dir se n'atreu, però bueno, no sé si se pot dir Vive, quina paella, quina pinta. Avui són un poc més grossetes, una paella també és familiar, ja que tothom avui mos fa molt de... Well, today obviously it's more of a family-sized paella for everybody involved, and yeah, hopefully today is just going to be a perfect day. Com que fem feina de vora el foc, quan mos fem un poc en fora ja pareix que estem a sobre d'un arbre, estem superbé. Jo cap de perdre 2 quilos, És important, perquè hem de veure, hem d'animar i hem d'estar contents. A més, guanyar... And it's important for everybody to have a full belly in order to be able to give their all and give their maximum support while watching the match. And of course, one of them is already done, and we've made them on purpose so that the other one will be done in 1/4 of an hour's time. So there we go, Biel. There our chef. He will be giving and sharing food and happiness for all the fans. Pot de gambeta, vols que li demanin enviar un pot de gambeta? Sí, ara veurem. Biel!
Espera, ara l'hem perdut, ara va una mica liat, ara et cercarem. T'anava a dir... We were just asking there. There's a young fan who's excited for the match and for his plate of paella. Extra prawns he's asking for. Piel de gallina, però, eh? Sí, sí. Tenc ganotes, tenc ganotes. Encara madures. No tenc calor amb això. No, mai. Som del Mallorca, venim a patir, com a However, fan is saying it is very hot, and he's asking Esteban, our reporter, whether he's not hot with that shirt on. No volem una remuntada com els del Madrid, no? Bueno, aquí el Depor m'agrada a mi, eh? Una remuntadeta ja te la firm. Sí. Ja te la firm, Bueno, no? sí, mentre guanyem. Sí, claro, si guanyam... Bueno, pues a disfrutar esa paella i un resultat per avui. 3-2. So what's your prediction for today? Dani, jo... 3-2, I think. Dani, me volen matar. Per aquí, per aquí. My God, they're going to be the end of me, these fans, with all these predicting all these goals against us as well. No, en el partit no hem vingut a patir perquè guanyarem, o sigui, està claríssim. Well, we're not going to suffer in the match today because we're going to win. It's clear. There's no doubt about it. Hombre, no me'l podem perdre res. Aquí todo. O todo o nada. Well, we couldn't miss the reception today of Fatimi. They're like, we're here from start to finish. We're here to support everything. Sí, no, ja te veig, que tens gana, així que bueno, menja un poquet de paella, Esteban, i si després podem tornar per veure una miqueta... Well, enjoy the paella. If we can manage to get a plate up to us, that would be great. It looks fantastic. It looks delicious. But yes, we can hear the live, the music here in the stadium. We are going to be having a live concert before the match starts. Avui se cremaran però no se'n donaran compte. Exacte, diran, no, estem com fresquets i després, pum, no seran por a crema y ho passarem malament. Bueno, 1 de la tarde y 9 minutos. Vamos a hacer otro alto en el camino con nuestros patrocinadores, con nuestros sponsors. So time for our second break of the day. Less than 50 minutes left now until kickoff time of this 35th leg of the league now. En nuestro canal de YouTube y también en ese audio disponible en Movistar. Bueno, la mayoría vais a estar aquí, pero bueno, si alguno se ha quedado en casa... Of course, the majority of fans today, we're very pleased to hear, will be actually in the stadium in person. But for those who are watching at home, remember you can also watch on Movistar as well. And we thank you, of course, as usual, for following this coverage on YouTube. We'll be back with you very soon.
És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. I aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en directo, 1 de la tarde, 14 minutos, pendientes de que en breve empiecen a aparecer ya jugadores sobre el césped para empezar esos calentamientos, pero ahora mismo en el tiempo... We are back live. It is 14 minutes past 1 now. We are awaiting the players' arrival on the pitch to begin their warm-up very soon. We're going to go to the stands now to see what they are experiencing as spectators today. Of course, it is one of the last days when we will be able to do this because the stadium will be changed completely with those renovations that we are expecting at the end of the summer. So Esteban, what is the atmosphere like over there? No he arribat a entrar perquè m'han aturat aquests joves que tenien moltes ganes de sortir en aquest Play Red Live de YouTube del Mallorca i li he dit, hombre, claro que sí. Well, we haven't actually been able to enter yet because we found some people that are very eager to speak to us today. So I guess with the renovations, it will be great for you to be closer to the players. Actually, yes, because we were hoping and expecting to be at least a little bit closer to the players. Yeah, I mean, imagine being so close today with a match like this. So how are you feeling about the match that we have at hand today? Yeah, there's loads of people around, so I hope that helps Mallorca to win. I'm really nervous, I have to say. So we have been talking about the lineup. You know, we've got Abdon and Maurici. Yeah, that's my top pick as well. What's your prediction for today? 4-1. Yeah, why not? Why not? I'm going all out with my prediction. Of course, we know that today is like a final, and those 3 points would make all the difference to our position on the leaderboard. So we're really liking these images of so many people already entering the stadium and taking their seats. It's a non-stop entry at the moment. Lots of people are still eating the paella, of course. Other people are eating baguettes that they've brought from home. Lots of excited, lots of very, very happy people here today. And today we are completely sold out as well. So that is really good news for the club as well, of course. We're really, really happy and very grateful for all the support. Gente que no esté tampoco en el mundo de la tecnología, pues le cuesta un poquito más. Se puede dejar físicamente como siempre,
pero es muy fácil, hay muchas maneras, sacar una entrada, regalarla. Jo també siguiendo soci també, pues, l'estem deixant, no? Cada setmana ja m'escriu, bueno, pues, claro que sí, venga, vos seis allà i a disfrutar el partit. Bueno, avui inclús crec que ha de venir el meu fill, que té un any, o sigui, imagina't tu, o sigui, el primer partit que veurà en directe, potser dura 5 minutets i se n'ha d'anar, però bueno, aquesta lota també pues, viurà la seva primera experiència. Aquí tenim Lots of very young kids as well today that are going to have their first experience. Tu m'ho deies, no, quina pena que això no pugui ser cada partit. A veure amb aquesta reforma s'estadi si la gent s'anima una miqueta més, però la veritat és que viure un partit així passes gust, eh? Sí, la veritat és que... But however, even though we are going to have the renovations in the stadium, to experience a match like this in the stadium we already have is already absolutely amazing. Yeah, I mean, already when I arrived this morning, the atmosphere was electric here today. You could tell that there was something special and something important about to happen. Bueno, mientras tanto vamos poquito a poco viendo estas imágenes de aficionados. Enseguida volvemos con Esteban Ramón, pero recordamos el 11 del Mallorca, que no se nos olvide ese equipo, perdón, ese equipo que ha elegido Javier Aguirre para el partido de hoy, en el momento en el que veo ya los porteros del Granada que salen a calentar. Están ya calentando los porteros del Real Mallorca. Yo decía que los porteros siempre son los primeros en aparecer, así que ya tenemos a los porteros realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped. Enseguida vamos también We are seeing the goalkeepers already with their warm-up started. We're just going to remind you of that lineup that we're starting with today, with Sergio Rico in goal, Jaume Costa on the left wing, Maffeo on the right wing, Baba in the centre with Dani Rodriguez and Salva Sevilla on the wings. And then the trident of strikers today, which is Taki Kubo and then Maurici and Abdon Prats. Ahí vemos el calentamiento de los porteros, de Rico, de Manolo Reina, de Leo Román, con el preparador de... So we can see the goalkeepers warm up there with Sergio Rico, Manolo Reina, Leo Román. Bastant amb aficionats, amb mitges rebudes aquí, hem escoltat Antoni Amor, però ara ja ens podem xerrar de futbol, eh? Sí, ara ja anem a lo serio. Com he dit abans, si jo hagués estat l'entrenador d'avui, hagués triat aquests 11 homes... So things are definitely getting more serious now in the stadium, and we can tell that ourselves, even where now we are focusing purely on the game at hand, on football. Dins la primera divisió, contundent, un centre d'escamp que combina el físic, la presència, la intel·ligència tàctica d'en Baba, en la qualitat del talent d'en Salva Sevilla i el que te pot aportar l'estratègia. Combines el talent obvi d'en Take, que te pot resoldre qualsevol partit amb una jugada aïllada. Of course, having Take on the pitch today, Dani Rodriguez is always a really, really hard worker and a real team player. Tenim dos estàndards, dos jugadors amb una presència física, amb unes ganes, amb un caràcter que estic segur que seran un mal de cap a la defensa de Granada. Així que desitjar-los que estiguin afortunats, que puguin trobar el seu lloc dins del partit. And then, of course, we've got two really, really powerful, really good strikers as well. So we just hope the best for them today, and we hope that it's going to be they're going to have their lucky day, and they're going to find their power on the pitch. Estem ja a la tribuna sol, li anem en Robi ara, des de segona B, que no veia un partit des d'aquí, que no veia aquest campazo que tenim, i la veritat és que ara en la sobre, ja veiem per aquí a foradets, quedarà ben guapo. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, hola, va bé, sí, nos quedarà una passada. So yes, we're here in the one part of the stands in the stadium. Imagino que claro... Yes, I've been coming here for 23 years, so it's great, and with the renovations that are due, it's going to be even better. Yeah, I can't wait to actually have a football pitch and not an Olympic stadium, to be honest. And it was about time. So, important game today. Yeah, I don't think we could call it definitive because anything can happen right up until the last match. But it is a really, really important one. So you're wearing an Abdon shirt. He is playing today. Hopefully it's his day today. Well, him, Maurici, anybody, as long as we win, I don't really care.
que de totes les victòries no n'han guanyada ni una per més d'un gol, o si qualque dia arriba, que arribem en el darrer moment, tranquils, poquet tranquils. Veure si mos donen aquest regalo, direm, no? Esperem que sí, esperem que sí. Que avui el sol mos doni sama una miqueta, no? Per la teva alegria. Hopefully today the sun is going to be an ally for us, and it's going to give us a boost and give us some luck. Aquí viurem una mica més tranquil, no? Exacte, sí. Almenys estirem al mateix nivell que davant i tot el que sigui millorar és bo. Bueno, pues, i per molts anys a primera. I per molts anys a primera, ojalà. Bueno, Dani, anem a veure si trobem alguna And hopefully we're going to be remaining in First Division for many years to come. Però ja queda molt poquet, perquè sortint encarantits jugadors del Mallorca. Sí, estaremos pendientes de esa serie de los jugadores. Alguna entrevista más también de nuestro compañero Esteban Ramón, porque ya sabes que nos gusta estar con la gente. Yes, so we are watching and waiting for the rest of the players to come on, start their warm-up too. We'll be also waiting and see if Esteban has got any more interviews lined up with fans for us as well. Como siempre, horas antes del partido y con ganas, ¿no?, de ver a los jugadores del Real Mallorca ya saliendo por esa puerta, por ese túnel y llegando al césped, ¿no?, para iniciar ese calentamiento, los 11 elegidos de Javier Aguirre. Bueno, pues ahí les tenemos, ¿eh? Habéis visto, hemos hecho magia, les hemos pedido, han escuchado. So, as if by magic, there it is, as if they've heard our calling for them. There are the players making their way onto the pitch. Our sporting director there greeting the players as they walk through the tunnel. Asistente y preparador físico de Javier Aguirre, sonriendo, bueno, pues la tensión que evidentemente va por dentro. Chil López, otro de los analistas del equipo, Pablo Mafeo. Vemos a Javi Llabrés también, Sellar, ¿no?, que pues a pesar de estar lesionado, aunque está a punto de poder reaparecer, también ha querido estar con sus compañeros, algunos de los suplentes. Bueno, ya gritos de Mallorca, Mallorca, porque estaban Sedla there as well, because even though he is off with an injury, he obviously wants to be there, giving his utmost support to his teammates. Del sol y del calor, otros comiendo paellita, bueno, pues apurando, ¿no?, evidentemente al máximo la hora de inicio de este partido. Vemos ahí los jugadores preparados y bueno, mientras esperamos, ¿no?, esa imagen de la salida de los jugadores a calentar, Salva Sevilla y compañía, tornaven Esteban Ramon, tornem en l'afició del Mallorca, Esteban. Pues sí, just abans que sortin en calentí, ja el sabem, ho dèieu vosaltres també, estem aquí amb un aficionat que du molt d'anys en aquesta tribuna sol i que ha vist els forats i la sonrisa d'oreja a oreja. Ja tocava, ja tocava. So, smiling from ear to ear, right? Yeah, I mean, it's been great today, and to see that there's already some of the holes and the marks here to show that they're going to be renovating this part of the stadium just puts me in an even better mood. Evidentment, sempre primera. Sempre hem d'apostar per lo gros, hem de tenir vocació de guanyadors. And we've always just got to go there with a winning mentality and put our money on the fact that we're going to remain in First Division. I avui a patir, és una final, estàvem veient de totes les aficions de Granada i tu me deies, avui mos sense menjar, Avui patirem, ho sabem, ja fa temps que patim, però està dins nostre ADN. Well, we know that we're going to suffer today, that's clear. Una porra per avui, com ho veus? Me basta 1-0, minut 90 i com sigui. Hem de guanyar sí o sí, m'és igual de resultat. És igual, M'és igual. And today, I don't even care about the result as long as we win. I don't care who scores, how they score, as long as we end up in front. Aquí en el Vive Mallorca Estadi, amb moltes ganes de partit, Dani. Sí, señor, con muchas ganas de partido, así que nos centramos también en esa imagen en directo de los jugadores calentando ya sobre el césped. No han salido todavía. So yes, we're very excited. We cannot wait. So we are going to focus on these images of the players warming up on the pitch. De balón, Dimoni d'Artà, Sergio Rico también. Bueno, avui també un partit important, no?, va Sergio Rico per seguir demostrant, no?, la seva qualitat i intentar que no entri. Another opportunity again for Sergio Rico to demonstrate his worth as well in goal today. I perquè part del principi de que com a mínim tindràs un punt, no? Per tant, crec que s'ha de créixer des de la defensa
I think we can afford to be confident today. We've got to be creative. And it's a match in which to see players like Salva Sevilla or Kubo work their magic and work as well. Los jugadores que hoy no va a estar en el 11 porque recordemos que regresa Jaume Acosta. Estos sí que son los titulares. Taque Kubo, Vedat Murici. Ese 11 de gala de Javier Aguirre en su tercer partido aquí en casa ante su afición. So it is Javier Aguirre's third match at home today as Mallorca manager. Máxima categoría, algo que esperamos conseguir, ¿no? Los próximos partidos, hoy con un primer paso importante ganando hoy al Granada, Salva Sevilla, un altre jugador Biel que aquest sí que experiència en té, a més de 500 partits a primera divisió. And as we know, he's a highly experienced coach and manager. He has had over 700 matches as a professional football coach. Són necessaris per la tranquil·litat, per l'estar, per la intel·ligència, per la lectura de partit. And then other players such as Antonio Raillo, who's also played around 700 matches in his professional career as well. Les jugades d'estratègia i partits d'aquest nivell que ens estan jugant tant poden resoldre un partit i si qualcú l'estira ha de ser ell. Bueno, vamos viendo el calentamiento inicial de los jugadores del Mallorca. Volvemos a esa grada, volvemos con la afición. Tornem amb tu, Esteban Ramon, en directe. Back with Esteban now and more fans in the stadium. Han vist els forats, queda molt poc perquè comenci. Bueno, han començat les obres, però queda molt poc perquè aquesta tribuna sigui nova. És una alegria perquè, bueno, nosaltres ho veurem de la mateixa distància, però sí que aquí baix hi haurà més ambient i estirem coberts. Per apretar una miqueta més, com els dies com avui, avui seria un dia... Yeah, we're really excited for the renovations as well. I think the opticals and the visuals are going to be amazing for everybody involved. Esperen que la temporada que ve puguem apretar un partit de primera, que és el que necessitem, no? I amb una victòria avui estaríem una mica més a prop. És el que esperem, és que si avui guanyem tenim mitja permanència a la butxaca. I mean, if we win today, I think it's like we've almost got half of it in the bag, to be honest. Bueno, a patir, patirem una mica. Well, we know we're going to be suffering a little bit, but we'll manage to get it. We'll do it. Resultat per avui, com ho veus? So, result for today, I think 2-0. Bueno, si ells marquen un 2-1 ja me va bé. La qüestió és patir. If they score, that's fine, as long as we win. So 2-1. Una mica de... Un 3-0 a la primera part seria... Jo crec que encara estaria to go into half-time at 3-0 up, that would be great, wouldn't it? De Madrid i no volem. Bueno, moltíssimes gràcies i a disfrutar. Bueno, Dani, seguim aquí, pega el sol... Thank you very much and enjoy the match. Els jugadors ja estan escalfant, que és el que necessitem. Avui, que els 3 punts es quedin a casa. Sí, señor. Bueno, no han salido todavía los jugadores del Granada, que están pues apurando un poquito. Sigue sonando música en directo aquí. So the Granada players not yet on the pitch warming up for the match. They're obviously taking it more slowly today. Jo m'havien baixat una miqueta a gol, m'havien baixat a 75, ara ja l'eston tenia 89, és que ja el meu cor ja sap que això s'acosta. Jo el que me sorprèn és que encara no hagi sortit en cadentí a Granada, però això mirava... I'm actually quite surprised about the fact that the Granada players have not come on the pitch to warm up yet. Sempre m'estimava més sortir primer, considerava que això ja era una passa més. En aquest cas crec que ja en tenim 2 passes a favor, per tant espero que aquests inicis partits se rectifiqui això, se corrobori i tinguem una gran sensació, no? Qué bonita esta imagen, que siempre se produce el Then a beautiful image here, a lovely one of the physical coach and PT, the personal trainer of the boys, and all the players there in this embrace. You can tell that they are obviously just like a big family. M'imagino que deuen intentar tocar els sentiments, demostrar tot el que se juguen, tots els esforços que hi ha darrere, tota la gent que ha sofrit i que ha ajudat a que puguem estar a primera divisió un altre any i sobretot per ells mateixos i per les famílies, no? Que han sofrit molt, que segueixen sofrint
i que se mereixen una alegria, un poc de tranquil·litat, encara que no sigui definitori, pues, sí que una estabilitat i una tranquil·litat per afrontar els partits amb més energia i confiança. Bueno, veíamos también a aficionados, ¿no? Jovencitos, veis ahí con esas banderolas. Bueno, hay que decir que se han repartido, ¿no? So lots of flags in the stands as well, we must point out. De mosaico, ¿no? Cuando salgan los jugadores del Real Mallorca y los jugadores también del Granada al césped. Bueno, gente jovencita, com us agrada veure gent joveneta, és futur també de l'afició del Real Mallorca, y ahí tenemos a los jugadores ya bien activados en ese calentamiento en este día, pues como decimos, caluroso, ¿no? Ahora mismo pues con 24 grados de temperatura aquí en la ciudad de Palma, en nuestra isla. 1 de la tarde y 33 So, as we said, a warm and very sunny day today in Palma on our island. Kubo també de nou titular, futbolista que avui ha d'aixecar sa mà, no? I dir, som aquí i he de fer el que sé. And today there are many players who I'm sure will be feeling that they have to raise their hands, say, I am here, and that they're going to put the work in for the team as much as they can, try and make that difference. I jo tinc molta confiança en ell, no? Crec que és un partit en el qual el seu talent pot marcar diferències i ojalà que, a més d'aquest talent, tingui una gran feina física, una gran feina defensiva i sigui molt solidari en l'equipo, que crec que avui ho necessitarà. I think especially Take today, apart from working on the attack, I hope that he is a charitable player and generous with the rest of the team and helped them work in defense as well, because what he can bring to the team as a whole is really valuable. Yes, we're definitely breathing in a really, really special footballing atmosphere in the stadium now. Entrar a Europa, però en no hauria tanta gent, no? És a dir, que mos agrada tant els drames mallorquins, que moltes vegades no reaccionem fins que no ens sumem. I was reading earlier some comments that were saying, you know, I think even if Mallorca was playing to enter the Europa League or the Champions League, the stadium still wouldn't be this full. So that just goes to show we do love a bit of drama, don't we? We love those direct rival matches here. Yeah, I think that goes along with our character, really, doesn't it? You know, the Mallorquins have the fame and the reputation of being quite distant and quite cold at first. But then I think we are very, very staunch and loyal and excited supporters when it all comes down to it, and when it comes down to the most important moments of the league. Bueno, no lo hemos comentado, pero hay evidentemente muchos datos estadísticos en contra del Real Mallorca antes de este partido en encuentros, ¿no? En primera división. La verdad es que el Granada. Of course, unfortunately, it is relevant to point out that if we look on paper, we are behind in the statistics. Granada would definitely have the upper hand if we looked at the statistics, but statistics are, of course, there to be broken. There are even some matches that they've played here that we haven't been able to even get some images of. There was a match in Mallorca, in fact, in which Granada cemented their rise to First Division, and Mallorca cemented their drop out into Second Division. So obviously those are quite negative memories that we have in mind and we could not ignore. I always say that these kind of matches are matches for the really brave players. But I think today we have a massive advantage, which is that we have the fans on our side.
Bueno, hemos recordado, ¿no?, en varias ocasiones el 11 del Mallorca, luego lo recordaremos también cuando So we will remind you once more of the starting lineup before we kick off today. But yes, now let's focus on Granada, on the rival that we have at hand today. So Robert Moreno was replaced by Rubén Torrecilla, and now with Aitor Caranca, another experienced coach we know. He's somebody who's been under the orders of Jose Mourinho, for example. So obviously now he is trying to sail a very turbulent boat that is in some pretty rough water. But no, of course, as we've seen with all the teams that are on the bottom half of the league board, nobody is giving up without a fight. I això m'ha donat la tranquil·litat de dir, escolta, m'ho jugant la vida, però tampoc seria el final si avui no n'hi hagués bé. Crec que no hem de baixar els braços fins al darrer moment, perquè serà algo que se decidirà les dues darreres jornades. I bueno, són partits amb molta tensió, situacions que tots els equips se juguen moltíssim. I think these are matches and these are situations in which everybody is aware of how much there is to play for and how much they all need this. But hopefully today the support from the fans is going to be that extra push that we need to put us in the lead. Ara en té 32, és a dir, té 3 punts més en aquelles alçades. El Mallorca estava en posicions de descens, ara no hi està. L'equip que marcava la permanència, que tenia 35 punts, era el Deportivo Alavés. Ara, tenir 35 punts, bueno, pues, és el que vol aconseguir el Mallorca guanyant aquesta... So we do remember a time when the drop zone was marked by Alavés on 35 points, whereas now 35 points is exactly what Mallorca would like to have today. So we can just see how the league evolves as well. Les distàncies, la veritat és que són més ajustades aquesta temporada. Sí, la veritat és que tot pot passar. Afortunadament m'agradaria fer feina sobre el supòsit que crec que serà el que passarà, que avui fem una victòria, que en aquest cas sí que ja te facin fora independentment de lo que passin els altres, no sé si 3 o 4 punts segurs de descens. Per tant, a falta de 9 seria... Però sí que és vera que en els altres, el panorama que els hi queda a Granada és que l'Alavés o el Levante li poden passar davant amb un partit més. Per tant... Of course, Granada has the added pressure as well that Alavés or Levante could go ahead of them with just one match or just one result, and that is for them obviously really scary. Però sí que és vera que nosaltres, Cádiz, Granada i els dos de baix, serà un estrès, salvo que avui puguem rematar a Granada. Esperem, ¿no?, que sigui, sí que rematamos en el Granada. Bueno, nos vamos ahora ya a pie de campo en el césped, ya posicionado nuestro compañero Esteban. So we're going to go pitch side to see Esteban, for him to give us an update on what the atmosphere is like down there, as we are only 20 minutes away from kickoff now. Después de haber conocido a tantos mallorquinistas, ¿no?, y haber pasado por esa paellita que tan buena pinta tenía. Well, of course, after the paella and after talking to so many Mallorca fans, which, by the way, we weren't able to bring you any, I'm really sorry. Llenando la grada del Visit Mallorca Stadium, se está llenando. Es verdad que hay mucha gente fuera todavía. We can say that the atmosphere is great. The stadium is filling up. Obviously, there are still many people outside, but that is natural, of course, because they will have stayed outside to try and make the most of the hot weather and to enjoy their food and drink. So just going through your starting lineup once again. We've got Sergio Rico in goal, Pablo Mafeo on the right wing, Jaume Costa on the left wing, Raillo and Martin Valgent in the centre, Baba in the central midfield, Salva Sevilla to his side on the right, Dani Rodriguez on the left,
and then Take Kubo in front on the right, Abdon Prat on the left, and Murishi in the centre, striking today for Mallorca. Están un poco más tranquilos, pero ya sabemos que la tranquilidad aquí es muy difícil, pero mientras los 3 puntos se queden en casa, como fa sin sufrir, Dani, como fa sin sufrir. Sí, señor, bueno, pues tocará sufrir. Bueno, eso al menos es lo que opina todo el mundo, pero bueno, después ya vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Sigue entrando pues muchísima gente, recordemos, ¿no? Que so we're so excited, of course, to see how this match evolves. Still many people entering the stadium. So they're all sold out, as we mentioned before, so no more tickets on sale today. But that is great, and we hope for everybody to make their way down because we need all the help we can get. Cuando vaya a arrancar el partido, hemos visto ya el recibimiento cuando ha llegado el bus y ha sido espectacular. Pues bueno, no va a ser menor el recibimiento a los jugadores cuando vaya a arrancar el partido. Continúan calentando también los jugadores del Granada. Vemos a Ataque Kubo, vemos esos 11 elegidos. Partido importante para el japonés, que pues evidentemente, ¿no? Another really important match as well for Take Kubo too. Sí, òbviament, la continuïtat i el progrés del Mallorca passa per seguir primera divisió, perquè al final la viabilitat, la visibilitat que té el club de cara a l'estranger, els jugadors importants, canvia totalment. I sí, no? Of course, the visibility as well that Take Kubo has brought to the team this year is also really important as well, and of course we're extremely grateful for that. I think the club is putting in a lot of work in order to take steps forward as well. Bueno, tenemos ahí también a Dimonio, tenemos al hijo de, me parece que es de Dani Rodríguez, ¿no? Porque lleva el 14 en la espalda, el hijo pequeñito, bueno, debe ser. Le tenemos ahí haciendo las delicias de los jugadores suplentes del Real Mallorca. Bueno, le pega bien, le pega con fuerza el pequeñito, así que bueno. So you can see there the mascot with the players and some of their little children. So yes, clearly he was allowed to be on that for a while, but not anymore because they do need to get on with their training session. But that's pretty good as well, to be escorted off the pitch by the team mascot. It was Danny Rodriguez's son, by the way. Jo record, a més, me'n record bé que la teva família sé a prop de la meva zona també on jo sé, no? Quan jo no estava al Mallorca i venia com a aficionat a veure els partits, estava molt prop. By the way, Biel, just a bit of fun trivia for you as well. When I wasn't working as a journalist with Mallorca yet, and I just always was here in the stadium to watch the matches, your family used to sit very close to me in my usual seat in the stadium as I was a club member. Yeah, I actually did know that, and actually now with the renovations, I think it's really important to point out how much more special it's going to be for the players to celebrate goals when they can be so close to their families and their loved ones from now on, as well as all the fans, of course. Funció principal, no? Però sí que és un jugador que té molta arribada i que jo crec que té ganes, no?, de retrobar-se amb el gol, perquè ell ho necessita, no?, anar fent aquests golets importants per l'equip. Sí, jo sense conèixer el dos, la veritat és que... And I think all the strikers today will be extremely eager to get that goal and try and kind of find themselves with goal-scoring opportunities, because they know how much the team needs that, and they are going to want to be the ones to bring that luck and that star quality to the team and to the score of the match today. I think in the sense of Murishi, for example, he is a very likable player, and obviously when you have somebody who seems to be a very good person, you want good things to happen to them and that always helps a lot as well. Esteban Ramón ahí a pie de campo, bueno, recta final del calentamiento de los jugadores del
del Real Mallorca están ahí ya pues lanzando un poquito a portería y vamos a estar muy pendientes, Esteban, ¿no? de cómo va a recibir la afición a su equipo. So several of the players now striking towards the goal. Pues así es, Dani, estamos aquí ya todo preparado, ¿eh? Yo ya estoy aquí sentado en mi sitio, todo aquí, tengo una pelotita. Excuse me, sorry. Granada, se les ve enchufados también a los jugadores granadinos, también pues la afición visitante que también está colocada y preparada en sus So we can obviously see as well the Granada fans in the stadium, and there's not a small amount of them. They are here in their numbers, but of course they will be drowned out by the support of the home fans in this case today. Luckily for us, it is the Mallorca fans that are going to be the loudest ones in the stadium. So Dani Rodriguez, Abdon Prats and Vedat Murishi, they're the last ones to remain on the pitch, still striking a couple of kicks towards the goal, pushing their warm-up right until the last couple of minutes. Con esa imagen nos quedamos, haremos el último parón, la última pausa para la publicidad con nuestros patrocinadores, con nuestros sponsors, y a la vuelta nos ponemos ya en modo. So we are going to go for the last ad break with our sponsors that we're going to have before the beginning of the match. And when we see you back here in a couple of minutes, we'll be bringing you the match. We're just near kickoff time now. This is going to be a very exciting, very important game. So we will see you then and see how the match unfolds in front of us today. You can see the footballing director there greeting the players as they go into the tunnel, and we'll see you very soon.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Bueno, pues estamos en directo de nuevo en el Vive Mallorca Stadium, en este Play Red Live. Van a anunciar ahora la alineación del Mallorca por la megafonía. Escuchamos a Jaume Colombas. So we are live here in Mallorca Stadium. We're just going to listen to Jaume Colombas announcing the starting lineup. Bueno, pues ahí estaban anunciando la alineación del Real Mallorca, que recordamos, Enrico. So there they are. That is the starting lineup today, and that is who our money is on for this match. So we are witnessing the tunnel here. Many Mallorca players already exiting the tunnel, getting ready for the game, all ready to take their places on the bench. And we have definitely reached boiling point here in the stadium. Everybody is ready and waiting for the ball to start rolling. Suplentes están llegando al vestuario. Vemos a Manolo Reina, a Gio González, a Brian Oliván, también a Rodrigo Bataglia. Están todos ya bien sentaditos, bien preparados. Esperemos que la gente siga entrando al Vive Mallorca Stadium. Tenía que ser un lleno absoluto. Parece que se va cogiendo color rojo ya estos asientos. Y la verdad que muchísimas ganas ya para que arranque la pelota. La tribuna cubierta, Dani, la verdad es que está ya bastante petada, de gala ya. Como the stadium is packed now, full of fans. They're taking their places in the stadium. Granada fans, as we said, we knew there were a fair amount of them today, we have to say. Que dé ese puntito, ¿no? de ayuda divina. Esperemos que no sea así, pero bueno, el duelo aquí de aficiones, la nuestra evidentemente ganando por goleada. Yes, definitely a battle there between the Mallorca fans and the Granada fans, but of course, luckily today we do outnumber them very easily. Que estan bien, no? Ells també que vinguin a veure aquest partit i que puguin fer aquest duel també guapo, no? Damunt la gespa. Experiències com aquestes te demostren l'important que és el futbol per moltíssima gent, no? Crec que
El futbol és màgic, t'ofereix una sèrie d'experiències, moments inolvidables i crec que som uns afortunats per poder estar aquí avui, veure aquest ambient. I do genuinely think that we are very lucky and very privileged to be here witnessing this kind of game today. And I hope that after all this it is going to be the positive result that we hope and expect for us after all the players' hard work and effort. En el momento en el que Esteban Ramón saltan ya los protagonistas, vivamos el ambiente, el recibimiento del Vive Mallorca Estadio al equipo. Salen ya los protagonistas al terreno de juego, el Mallorca, que vestirá con su equipación habitual, con la roja como toda la... So Mallorca are the first ones to enter the pitch right now. Hoy el Granada también jugará de blanco con su segunda equipación. Todas las banderas al aire. They will be playing in white today, by the way, in their second kit. De la megafonía para que se escuchen las voces de los mallorquinistas. Dani, Biel, el sonamo escoltar. Veo muchas banderas, Dani, ¿eh? Esto es que tenemos muchas ganas de fútbol, tenemos muchísimas ganas de que el Mallorca consiga un buen resultado. Hoy sería un paso muy importante en el camino hacia la permanencia. Yo no sé cómo vais de nervios, Dani, el pulsómetro, pero te pinto de que el rebantamos, bulla. So lots of nerves here today, that is true. Muchísimo ver cómo está hoy el Vive Mallorca Estadio, banderas al cielo, se saludan ya. Flags are all waving madly here in the stadium. Just 1 minute away from kickoff now. The teams are having their professional photos taken, official photographs for the match. Mallorca anthem is still being played here in the stadium. Termina la fotografía también para el Real Mallorca. Están saludándose los dos técnicos, deseándose suerte, ¿no? Antes de un partido importantísimo, un partido clave, mucho en juego hoy para Mallorca y Granada. Los dos equipos que quieren seguir en primera división la próxima temporada y parte del futuro de ambos pasa por estos 90 minutos. Pues sí, Dani, en el momento que también Kubo, habitual cuando sale de titular, se viene al banquillo para que le den un poquito de agua, se refresca el japonés. Recordamos que hoy la temperatura será bastante... Kubo, they're approaching the bench to take his classic and very characteristic sip of water before the match begins. Ya se están haciendo la fotografía de rigor también los capitanes con todo el cuarteto arbitral. Now both captains are taking their pre-match photograph as well. Bueno, son las 2 de la tarde, no arranca el partido porque es que se estaba alargando la piña de los jugadores del Granada y de los jugadores del Mallorca. Los árbitros que lo han consentido, evidentemente que lo han permitido porque saben que hay mucho en juego. Ambiente espectacular, nos ponemos a narrar fútbol, va a arrancar el partido del Granada, está ya preparado Luis Suárez. And Granada are going to have the first touch on the ball. Se acerca Machís ahora al círculo central, el árbitro que mira el reloj, los dos asistentes que ya toman posiciones también en las bandas. Todavía Referees looking at their watches, they know it's time now. En su localidad. Y el Granada que va a arrancar este partido, comienza el fútbol en el Vive Mallorca Estadio, primera pelota. And here we go. El Granada a la cabeza de Antonio Reillo. Kickoff has begun, it's Granada. Para ayudar ahí en el centro del campo, bien Murici jugando para Dani. Este con Antón. Marishi does well there to defend. La quería poner el largo, no puede llegar Salva, tampoco Dani, que viene eso sí a presionar. Bueno, se la lleva Dani. Cae al suelo, dice el árbitro que no. Danny Rodriguez takes the ball, goes down. No foul. So right from the off, extremely intense here, as you can see. Això ha estat el que ha fet en Dani, no? Ha cregut, la defensa s'ha relaxat i un poc més
la primera ocasió de perill. Per tant, ara els primers minuts és molt important ser sòlids, ser segurs i no donar res en el Granada. Ahí estaba Petrovic jugando hacia atrás o jugando con sus defensas. La controla Domingos Duarte. Y escucháis el sonido de ambiente, como silban los aficionados del Real Mallorca para presionar un poquito a los futbolistas del Granada. Ahí está Darwin Machís. Pone la pierna ataque Kubo, pero se la lleva con un poco de Machís is there. Ataque Kubo tries to stop, but Machís beats him this time. Milla playing back with Victor Diaz. Long pass from Victor Diaz. Martin Valgent defends very well. Y te iba a decir, Dani, que un poco también había cambiado normalmente el Mallorca a la hora de atacar las primeras partes, solía hacerlo hacia la tribuna donde están los supporters. Imagino que hoy el Granada ha ganado la monedita al aire, que le llamo. Sorteo, y el sorteo, perdón. Y la verdad es que es por eso que el Granada hoy atacará primero hacia ahí. Pero bueno, nos queda que la segunda sea con la afición bermellona. So of course it is to be expected that the first attacking moments can come from Granada, because they were the ones who won the coin toss and had the first touch on the ball. Disputando su tercer partido, dirigiendo al Granada Club de Fútbol. La va a poner Sergio Rico, lo hará en largo. Ya busca posición ahí en el centro del campo. Baba. Arriba la espera Murici. Sergio Rico passes over to Baba in midfield, and it goes up to Murici and Abdon Prats. Right-footed kick from Rico now, looking for Murici. Saque de banda para el Granada. Ara s'ha rebaixat una miqueta, no?, aquesta tensió inicial, no?, i ara pues, cercant una mica el posicionament, no?, els dos equips. Sí, és normal. Al final, si aguanten el ritme de tot el temps anant al màxim, acabaran la capacitat, sí, i bueno, la veritat és que és important guanyar les disputes. Crec que serà un partit d'igualtat, de petits detalls, i sobretot molt seriós en defensa. Of course, as we said, we're expecting a balanced match, so in these kind of matches, often it's all in the details, of course. Va a sacar de banda y lo hace ahora Jaume Costa, ¿no?, buscando ahí con quién asociarse. So Jaume Costa takes a throw-in for Mallorca. La cabeza para Murici, el balón que es bueno. Ahí está el Kosovar con Taque, Kubo, venga Taque, ahí está Taque que se quiere marchar. El balón para Taque, puede marcar. Taque takes, shoots, and it's saved by the goalkeeper. Maximiliano has saved the first shot of the match. Dani Rodriguez is on the grass. It's going to be a throw-in for Granada, but that was the first opportunity of the match there for Taque Kubo. I això és el que ens està faltant, no? Aquest darrer toc, aquesta darrera definició, ocasions com aquestes s'haurien d'intentar aprofitar, però bueno. En Taque que cercava un passe, no, en Dani, però s'ha trobat aquest rebuig una mica d'en Antonio Puertas i la primera espartilla l'ha tingut el Mallorca. És important, m'està agradant molt. So there we had it, that was the first one of the match. Luckily it was for us. Totes les disputes són nostres i crec que passa a passa ens estem guanyant el partit, seguir així. However, I think this is what we need to do to become the owners of the match. So let's continue like this. So a rebound there for Granada, and it's out. However, it is going to go to a corner for Granada. So strong response there from Granada. We've got to be very, very careful and mindful about gifting things and gifting opportunities. We can't give them any opportunities for them to think that they are more comfortable than they are.
And that is the first goal for the match from Granada there. There was nobody there to rebound. There was a ball that was left there for Luis Suarez to strike with. So the second time they approached the goal in the match today, and that is already a goal for them. Which means we are now trailing behind. Mallorca defense tried to remove that ball away, but they were not there in time. Sí que és veritat que és una jugada un poc desafortunada perquè hi ha una sèrie de rebots que els beneficien a ells, però en aquest tipus de jugada d'estratègies hem d'estar molt més concentrats perquè cada situació és clau per dir com avui. De totes maneres, queda moltíssim. Hem vist remuntades del Madrid en 5 minuts. Crec que hem de creure en aquests jugadors, crec que hem de seguir apoyant i ningú ha dit que seria fàcil, no? Tots tenien clar que era un partit per sofrir. Of course, we knew that it wasn't going to be easy today. Que aquí moriran dins del terreny de joc i que necessitin l'apoyo i la confiança de tots els aficionats. Bueno, ¿cómo ha encajado este tanto el Real Mallorca, Esteban? Pues Aguirre, con el rostro mirando hacia abajo, pero bueno, es verdad que you can see Javier Aguirre there looking down, of course. He's obviously going to be devastated by the fact that we are already trailing behind now. However, Granada is on the attack once again now. The rebound falls onto Escudero. They're looking for the penalty point. Martin Valgent in possession now. And there's a foul there on Abdon, luckily. So Mallorca are going to take this free kick quickly. But we shouldn't rush too much because we've seen how that can easily be turned around. Yes, there's no point in attacking senselessly if then you make mistakes. Jugades com aquesta, ara és fonamental que treguin bé aquest córner i fer mala estratègia, no? En el final hem vist que a qualsevol moment del partit pot canviar, hem tingut una ocasió claríssima d'ataque i un minut després ens marquen. Per això és important que les que tinguem les puguem resoldre de la millor forma. Of course, as we've just seen, you know, we were just celebrating that near goal from Take, and then 2 minutes later we just saw what happened, so we've got to be very careful and we can't be giving away things like this. Aleja el peligro de su área. Se la queda Jaume Costa, que retrasa para su portero, para Sergio Rico. Jaume Costa brings the ball back to Sergio Rico, and it's back to the start for Mallorca now. Tiene la obligación, ¿no?, de remontar este partido. And we now have the opportunity of clawing our way back in this match. Trobar jugadors com en Salva, com en Kubo, que enllacin en sort delanters i els nutresquin d'ocasions. I també vigilar molt les vigilàncies defensives perquè aquesta gent és perillosa a l'atac, té jugadors molt desequilibrants a les bandes i no ens podem permetre rebre un altre gol. Això és la realitat. The reality now is that we really cannot afford to concede any other goals in this match. So Puertas and Kini playing for Granada. Ball goes to Granada after the referee whistles a previous foul by Mallorca. Hem d'estar molt tranquils. Des del meu punt de vista no canvia molt el plan de partit perquè tant si marcam com si ens marquen queda moltíssim per davant i hi ha molt de temps per rectificar. Òbviament sempre és millor començar guanyant, però crec que és molt important una reacció ràpida. Of course, it's always much nicer and much more comfortable to begin in the lead. But now at least we know that we've got to chase, and that has to be our number one priority.
Escudero atrás con Domingos Duarte. Tiene un poquito más de pelota el equipo andaluz. El balón en largo buscando ahí a Collado. No la puede controlar bien Martín Valgin, que la protege, pero puede sacar para Paloma Feo. Este juega con Baba. Balón largo buscando a Don. La peina al Dimoni. Buscando aquí a Murishi. So Abdon there combs the ball, passes over to Murishi. Hem d'evitar tots aquests riscos defensius, perquè aquestes pèrdues, si ells estan afortunats, ens poden fer molt de mal, no? Hem d'estar molt concentrats. Si tenim dubtes, ve d'en Muriqui i Abdon, que segur que lluitaran per poder treure alguna cosa d'allà. Maximiano, que la pone largo a la cabeza de Martín Valgin. La ducha de Long pass from Maximiliano. mucho la pierna al jugador del Granada y se jugó el tipo Jaume Acosta. La pitó el colegiado. Va a ser balón para el equipo de Aguirre. Ahí en el Ball goes to Mallorca now after a foul from Granada. se gira el gallego a la izquierda con Jaume Acosta. Viene para el centro. Jaume Acosta in possession. Con Rayo, el Kaiser. Un poquito más a la derecha, gana metros a Martín Valgin, que levanta la cabeza, juega con Take Kubo, recibe el japonés, el balón que le cae a Murishi, se la quería devolver un poquito largo, recupera la pelota. Take Kubo and Murishi in possession. But we need to be more precise. No és fàcil, les cames pesen, els jugadors tenen una pressió afegida que fa que cometin errors sense estar forçats. Yeah, I mean, the pressure obviously means a lot more added pressure. I que intentin disfrutar, no? Que en el final això és el més important per fer la feina ben feta. El balón ahora parece, ¿no?, que no tiene un dueño claro. Sacará de banda de nuevo Paloma Feo. Atrás con Martín Valgin. Caranca, que le dice a los suyos que salgan, que no se metan atrás. Aplaude el público del Vive Mallorca Estadio. Baba con Caranca there is telling his players and reassuring them not to move backwards, to stay there and to keep attacking. a Jaume Acosta. El balón es bueno, el control también. Ahí They're está looking for Jaume Acosta now with the ball. buen control orientado. Se quiere marchar Dani a la aventura en solitario. Se quiso ir entre dos jugadores. Danny is there, but he's on his own. Fue el jugador del Granada, por tanto es saque de esquina. Last one on the ball was a Granada player, so it's going to be a corner for Mallorca this time. Sí, la veritat és que són ocasions que és molt important estar ben concentrat, intentar fer un golpeig que faciliti el remate i ser precisos, no? Saco en cortito el Mallorca, Dani, que la pone para Salva. Salva que prepara el centro. El balón mordido, rechaza de momento la defensa. Salva Sevilla getting ready to do a central pass. Murishi, and it goes out, unfortunately. A shot there for Murishi after a rebound, but unfortunately unlucky this time, slightly off target. The Granada goalkeeper now wasting a little bit of time, and the referee is warning him that he cannot do that. Of course, long way to go yet. There's even more than half an hour left in the first half. So of course we've just got to keep putting the pressure on. So Baba there passes to Take Kubo over to Murishi. Shoots, and it's going to another corner for Mallorca. So of course this is, at the end of the day, what we all want. It's what the fans want as well, to see how the players are giving it their absolute all on the pitch and that things start to happen. Salva Sevilla takes the corner because it's a bit too short. He needs to start doing longer corners, that is for sure. Pues yo creo que Take Kubo se ha equivocado porque podría haber llegado ese balón, pero pensando que el último en tocar había sido el del Granada. Take Kubo there decided to let the ball slide. I think that was a mistake on his behalf because he would have reached that, but I think he thought that one of the Granada players had the last touch on the ball. De materialitzar-les, no? De ser efectiu de cara a porta i
de ses que tinguem i sobretot no descuidar la part defensiva i no donar coses senzilles, no? Ser molt sòlid defensiu i... I think now it's really important to be very solid defensively as well and not give anything away. Así es, cabeza con Antonio Raillo, el árbitro no había señalado la falta, pero bueno, ha visto que el golpe era fuerte y están atendiendo ya al delantero que ha conseguido marcar el gol de momento del Granada. Y vemos como ya enseguida le van a atender al delantero del Granada que sigue tendido sobre el terreno de juego con las dos manos en la cabeza. Raillo que ahora hablaba con Alex Collado, el jugador. So medical assistance for the Granada striker who is down on the ground at the moment. Con cabeza. Y nada, veremos si se recupera ya el jugador del Granada. We're expecting a speedy recovery from the Granada player. Sangre no creo que tenga porque no me ha parecido que se chocaran demasiado, pero bueno, en cualquier caso le están atendiendo y esperemos que se recupere el delantero del Granada. Vemos a Javier Aguirre, no Esteban, ahí conversando un poco con Taque Kubo, dándole cuatro indicaciones. Con Taque y antes con Abdón Prats desde la lejanía estaba hablando. We've seen Javier Aguirre giving some instructions to Taque Kubo and Abdón Prats. I think he's asking Taque Kubo to be more participative, I guess, with the defense and with the rest of his teammates. Bueno, pues hay un poquito de tensión porque Raillo ha querido levantar ya a Luis Suárez, que yo creo que también. Slight tension on the pitch as Antonio Raillo has tried to encourage Luis Suárez to get back on his feet, who of course is protesting as well as his teammates that he has the right to remain on the ground if he does not feel ready to get back up or if he feels injured. I ara vi que Mallorca estava reaccionant i han intentat matar un poc el partit, no? Això és el que molt mostra i el que hem d'aprendre és que nosaltres també ho hem de fer, no? Que si tenim la sort de remuntar aquest partit, serem nosaltres qui perdem el temps i després el contrari ens demanarà a nosaltres que facem via, no? Of course, I think everybody's come here to play their own match, so if they decide to waste time, we've got to be respectful for that, because if we were in the same situation, we would be trying to waste time too. Un Jorge Molina que recordamos que nos marcó 3 en el partido de ida, pero bueno, hoy esperemos que no tenga la misma suerte. De momento está calentando y el Mallorca con la posesión de la pelota. So the maximum goal scorer against us in the first leg of the league is warming up for Granada right now. We hope it's not his lucky day today. Victor Diaz. Jugador kosovar, la disputa de Niro Rodríguez, el balón casi que le cae a Mafeo, aparece por aquí Vive, en cortito para Salva que la pone, para Muri, Salva passes to Murishi, por encima del travesaño, no la pudo enganchar. And once again, slightly off target, goes over the crossbar. But it was a bit of a skid there for Murishi. Ens falta ser un poc més precisos, acabar de fer el centre un poc millor i sobretot tenir aquesta convicció a l'hora de remate per anar a cercar el balón, per anticipar molt en les defenses i poder fer el gol. Maximiano que la pone largo, la pincha de qué manera. El jugador del Granada, aparece por aquí también Milla para jugar con criterio. Kini con Víctor Díaz. El central con su compañero Domingos Duarte. Kini and Victor Diaz playing together for Granada. Los centrales combinando atrás con el portero, con Maximiano. Presiona un poquito a Don Prats, el balón en largo. Ahí el choque de Antonio Puerta, dice que no hay falta sobre Jaume Costa, se la lleva el jugador del Granada, la pide. Referee is saying there's no foul on Jaume Costa. Que va a terminar, no. Lo puede evitar Jaume Costa el córner, pero va a ser saque de banda. Bueno, se enfadaba, el lateral del Mallorca pedía una falta. Jaume Costa there, frustrated, trying to prevent a corner or a throw-in. He prevents the corner but not the throw-in, so it's a throw-in for Granada right now. Kini is going to take it. Collado, de nuevo saque de banda, gana metros por este costado el Granada. Ha pasado ya 20 minutos de partido, continúa el 0-1, vale el gol de Luis Suárez.
1-0 up Granada, of course, after that goal from Luis Suarez. Pero consigue jugar atrás para Domingos Duarte. La pone a la izquierda. Ese balón bastante forzado para Machís. Solo puede poner la cabeza. Será banda para el Mallorca. Mafeo en largo. The throw in for Mallorca now. Abdon Prats over to Marici, tries to pass it back to him. Jaume Costa is there defending with everything he has. Pretty forced pass over to Salva Sevilla. Crec que estàvem generant més perill amb joc més directe, en centres de banda o disputes... I think we're definitely creating more damage when it comes to direct playing. Crec que això també té relació amb la pressió que a dia d'avui, però és important que jugadors com en Salva facin una passa endavant perquè l'equip ho necessita. Bueno, pues Luis Suárez que ha conseguido provocar ese saque de esquina, ganándole la posición a Martin Valgen. I ara alerta, perquè des d'aquí va arribar el primer gol. Sí, és que torna a ser una jugada de falta de contundència. So another free kick now for Granada at a dangerous point in the pitch because that is where they managed to score the goal from earlier. Concentració màxima, no? Intentar no perdre de vista el teu adversari, si no rematen ells... Yes, we've got to be at maximum concentration levels here and try not to give anything at all away. De algún jugador del Mallorca que la tocó y será de nuevo saque de esquina. So after their attempt to attack, then there were rebounds by the Mallorca players, defense players, and of course that is going to produce a corner again for Granada. Sí, la veritat és que ojalà que després el periguen altres. Perquè fa ràbia. Li faci falta, no, aquest temps. Això en brut del futbol ja m'ha agradat veure... Esperava que l'àrbitre s'ha duit la mano Espinganillo, està xerrant, no sé si per una possible manso o algo dintre de l'àrea, però està escuchando al VAR. The referee seems to be speaking on his earpiece. They were revising a possible handball from Martin Valgen, but luckily it is not the case and it's already been ruled out. Machís takes the ball away, battling against Kubo. Good action there from Kubo, and Mallorca is going to take the free kick. Jaume Costa playing with Dani Rodriguez. Mafeo stays in control of the ball. Very, very well controlled by Jaume Costa. Foul whistled this time by the referee. Parecía claro desde mi posición, no sé el árbitro si tenía algún jugador de Granada o del Mallorca delante que le ha dificultado verlo, pero bueno, pelota parada, que puede llegar a una oportunidad peligrosa para el Mallorca. So it is a free kick. This could always mean a dangerous opportunity for Mallorca. We never know. Crec que també gran part del mèrit en aquest cas és de l'afició que ha apretat i l'àrbit s'havia forçat a prendre la decisió. Bueno, preparado Salva y ojito con Raillo, ahí está el centro, buscando precisamente al Kaiser. So Salva is ready. Antonio Raillo is in a very good place as well. Granada manages to rebound. El equipo de Caranca. Rico que la controla y la pone en largo, buscando a Murici. Rico controls and sends it long. Això és el que ha de fer el Mallorca, aprofitar-se d'aquestes pilotes pentinades per Murici. Sí, és que crec que tenim un gran avantatge jugant amb en Bedac. Aquí la qüestió és que hauríem de ser un poc més intel·ligents i intentar intuir on caurà aquesta segona jugada per poder treure ocasions i crear perill en el Granada. La ventaja ahí para Víctor Díaz. El balón que le cae a la posición de Jaume Costa. De nuevo con Raillo. Jaume Costa playing with Raillo in defence once again.
veritat és que el joc Mallorca m'està agradant, més enllà dels primers minuts que han tingut una sèrie de pèrdues defensives evitables, però sí que és vera que veig un equip ficat, un equip amb moltes ganes de donar la volta en aquesta situació. Well, even though the results haven't started to arrive yet, I am seeing a very dedicated team. I think it's a question of increasing our efficiency at the moment. I do hope and believe that our occasions are on the way. No llegó el balón a Dani, que era su destinatario final. Banda para el Mallorca. Throw in for Mallorca now. La pide a Don Prats. Ese balón no le llega. Machís, se la quita de encima y ahora se tiene que pelear aquí. Don Prats asking for the ball, but he's not there. It doesn't actually reach him. Rápido movimiento el Mallorca. Throw in for Mallorca, taken very quickly. Abdon Prats and Maurici waiting for the ball. Back to Salva Sevilla. Tiene que aparecer aquí Rayo y cuidado la contra, cuidado la contra. Afortunadamente Mafeo, que es el más listo de la clase, se la puede llevar. Porque era muy peligrosa. El balón para ataque Kubo, que la pone de primeras. El balón que le cae a Muri. Atrás para Salva, le pega Salva. Salva shoots and scores. What a goal there from Salva Sevilla to equalise. What a shot there from Salva Sevilla. He's saying, this is me, here I am. Salva Sevilla raises the roof here in Son Moix. What a goal for us here. That was a really difficult shot for the goalkeeper to stop as well, so that's great. Que se nota que està molt compromès en el projecte, en Silla, i en jugadors així jo me'n vaig a la fi del món. Estic segur que avui guanyarem. Bueno, Esteban, se viene abajo el estadio. Se viene abajo porque yo estoy aquí, que si no también me iba para abajo. Brutal el chute de Salva Sevilla, que lo decíais vosotros, se señalaba el escudo, se señalaba su nombre, todo lo que lucha, todo lo que ha dado por este equipo, el bueno de Salva. Aquí está, en los momentos, en los partidos importantes, ha aparecido el 8, su cuarto gol en esta temporada. Salva Sevilla is always there in the most important moments of the match. Ánimo y aliento para estos últimos 15 minutos. Cuidado de ese balón para Luis Suárez, que se quiere girar. Bien, ahora Jaume Acosta. Bueno, por cierto, el quinto gol de Salva, creo que es el pichichi del equipo. Quinto. Sí. Ahí está Dani Rodríguez disputándola a la cabeza también. El balón para ataque Kubo, queda solo, no hay falta. Deja seguir el Bengoechea. Se la lleva Collado. Ataque Kubo there, there's no foul. Referee, let's play, go on. Luis Suarez is there for Granada. They're trying to go on the attack. Great defense work from Jaume Acosta. Equalised once again now. Very balanced. 29th minute of the match. Tenim una gran avantatge tenint l'afició jugant i que nostra, però des de luego un partit crec que per disfrutar i per admirar aquests jugadors. Bueno, la gente quería remontadas. Pues aquí está el camino que se ha empezado con este empate a 1. Ha de llegar otro. Well, people were saying outside the stadium that they expected us to come back today from behind, and that seems to be what we are doing at the moment. We need to keep it up now. Raillo there crashing into Machís from Granada, both of them, however, getting back up.
The Granada players asking for a foul, understandably. Machis gets a header in there, and it's going to be a throw-in for Mallorca. Machis is absolutely yelling at the referee right now, at the linesman. Ahí está Maffeo, el balón buscando a Murici, el balón que se pasea ahí por la frontal del área del Granada, rechazó la defensa. Bien Martín Vallen poniendo ahí su cuerpo, el balón para ataque Kubo, le cazaron ataque, dejó seguir el árbitro. Ball goes over to ataque Kubo now. El segundo buscaba el pase para ataque Kubo. The second goal does seem to be cooking there. Ball goes over to ataque Kubo once again. But at the moment, Mallorca is absolutely on fire. Yes, I'm seeing dedicated players. I'm seeing players that have no doubt about what they're doing now, and they're going all out for everything. Maffeo there makes a mistake, and Granada takes the ball and goes on the counter-attack. Valgent battling against the Granada players. Puertas approaches the goal dangerously. Good defense work from Jaume Costa. Great defense work from Abdon Prats too. Baba there recovering the ball. Morishi goes down again. No whistle by the referee. The referee letting play go on many times. We've got to be very careful because the match is wide open, as we can see. However, I have to say that I was wrong. I had predicted a match full of respect for all of the players, and it seems that is not the case at the moment. Y qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Poco podemos decir, ¿eh? Ha sido brutal la acción de veras Murici, que juega muy bien de espaldas, y un salva a Sevilla que no falla, ¿eh? Siempre en los momentos importantes. Ojo el Mallorca, que tiene ganas de más. Ahí está Maffeo, ese balón que ponía Maffeo shoots there now. But unfortunately that one was slightly off target this time, and then they weren't there in time for the rebound. Ara sí que són capaços, el gol m'ha donat un pot de tranquil·litat i de confiança, de combinar, de fer certes triangulacions. The goal, of course, now has given us the confidence to start being more creative in the strategies we're coming up with, and that is obvious. De seguretat i de fe en què podria rematar aquest balón. En tendrá més, no tenim dubte. La cabeza de Dani, Domingos Duarte también con la suya, jugando atrás para su portero, para Maximiano. Dani Rodriguez battling against Duarte for Granada. Sí, se han sentado y encima el sol da un poco de tregua. Eso hace que yo creo que todos los que están en esa tribuna sol pues respiren un poquito, porque estaba apretando de lo lindo, pero bueno, siguen los del Mallorca cantando, animando, porque al final lo sabemos, el Mallorca ahora está en un buen momento, en una buena dinámica, y hay que intentar que el Granada no se acerque y sobre todo que no cree peligro sobre la portería de Sergio Rico. Claro, y ahora precisamente Rayo le pedía a Rico, ¿no?, que saliera un poquito de ahí de la portería y que se ofreciera para recibir ese balón. Se vio obligado a rechazar. Fue saque de banda para el Granada, recupera Don, el Dimoni, ayudando siempre en defensa, desfondándose el delantero del Mallorca. Don Prats there, we just want to point out how good he is working with his teammates. Don Prats, que yo creo que le están cogiendo, es que para mí era falta, pero bueno, dejó seguir el colegiado, y ahora sí Rayo, que juega con Sergio Rico, le pega de primeras. Murici se quiere aprovechar, la peina el delantero balcánico. El balón que le cae de nuevo a Morishi combing the ball there once again. A ver quién la baja, y aparece Baba con la cabeza, un empujoncito de Luis Suárez. Baba appears there with a header. Achis también disputando ese balón, se la lleva Collado, cuidado que este tiene calidad, juega por abajo, se cruzó a la pelota. Collado takes the ball, he's a very high quality player, we know that much. Tenen velocitat d'Altes, Sí, tenen una sèrie de jugadors molt desequilibrants, forts i que cobreixen molt bé el balón, no? En Baba ha d'estar molt concentrat, ha d'intentar
demostrar aquesta presència física que té ell i per això és important que estigui en el 100%. Baba now needs to show the physical presence that he brings to the board. Necessita per fer les ajudes a la defensa, però veig el Mallorca molt ben plantat. I'm looking at a very, very well positioned Mallorca at the moment, in my opinion. Juega ya con Raillo. Salva Sevilla. Raillo con Martín Valiente desde a la derecha para Paloma Feo. Raillo and Martin Valgent. El japonés ahí se enredó un poquito ese balón, cayó al suelo y ahora sí pita la falta de Burgos Bengoechea. Taki Kubo goes down, and this time the foul is whistled. No, a ver, no estoy diciendo que las tenga que evitar, pero es verdad que hay árbitros, ¿no?, que paran un poquito más el juego y este pues le gusta, ¿no?, dejar seguir, solo pitar. It does seem that this referee in particular is a fan of letting play go on unless it's something very obvious and very particular. Ahí está Raillo jugando con Taki Kubo, que se ofrece, que tiene ganas. El japonés. Taki Kubo is giving everything on the pitch. He's definitely offering himself up today. Presiona aquí el Granada y obliga ahí a... Pressure from Granada. Obliga, no, es decir, provoca el error del jugador ganés del Mallorca, de Baba. Afortunadamente, el balón de nuevo es para... Which unfortunately provokes that mistake there from Baba. Espera que arribin els balons en els laterals per apretar, no? I ja m'ho han robat un parell de bolles perquè no han estat precisos, però si ho haguessin estat m'ho haguessin pogut causar perill. Ocasió important, no. It's important to be very vigilant, because Granada is definitely waiting for us to make the mistakes and leave the gaps for them to work through. So it's our job to not leave them with any chances. De jugar cap enrere, de veure s'arribada, no?, de salvar Sevilla, però és que després he vist de pegar com li ha pegat. En aquest cas crec que el mèrit és d'en Salva totalment, no? És un jugador que té un talent innat, que té un guant al peu dret i bueno, molt content per ell, que també és un jugador que està sofrint aquesta situació complicada i segur que, no sabem si serà el darrer any o no, però segur que vol deixar Mallorca primera. Yeah, I think merit at the moment immensely to Salva Sevilla, who we don't know how many more seasons he is going to be playing, but it's clear that he wants to leave Mallorca or leave football, leaving Mallorca in the best position possible in the league. Abdon Prats combs the ball here. Murishi passes over to Taki Kubo. Que en Take, que en Baba, inclús en Salva, en Dani, estiguin més a prop de Nadoni i en Muriqui, perquè és que estan guanyant totes les disputes aèries. And from my point of view, we need players like Take or Dani Rodriguez to be closer to other players like Murishi or Abdon, and that way the passes would approach them much quicker, and we may have a chance to break through those gaps. Dani Rodriguez shoots, but misses there. Actually goes into Maximiano's hands, the Granada goalkeeper's hands. Javier Aguirre there applauding that action. Iba a decir tranquilo, pero bueno, desde el minuto uno que no lo está. Yo creo que hoy sí que le podríamos haber puesto un pulsómetro al bono de Javier Aguirre, pero bueno, lo ha visto. Javier Aguirre, of course, always looking cool and collected, but we imagine that he's anything but on the inside, of course, as it must be an extremely nerve-wracking day for him right now. La primera intervención del portero del Granada que ha respondido a las mil maravillas. Bueno, de todo esto estamos ya cerquita del minuto 40 de la primera parte. Ha pasado volando, ¿no? Pero afortunadamente. So coming up to the 40th minute now of the first half. It has flown by, of course, because of all the action and all the drama we've been witnessing here. Ball goes over to Murishi, but defended by Escudero for Granada. Jaume Costa over to Murishi once again. But they're good sensations, that is for sure.
estan trobant en el nostre davanter, no? Crec que Granada està incòmodo, crec que Mallorca està molt bé. I think Granada is uncomfortable. Estic convençut de que aquest partit el guanyarem. And I'm convinced that we're going to manage to do it. We're going to get this match. Pablo Maffeo is there on the attack. Murici shoots. But that was a bad kick there from Murici, so unfortunately possession goes to Granada's goalkeeper. És una cosa constant. El Mallorca creu, el Mallorca té la gent que respalda i com dir, no? Saben que som ben conscients que avui és un dia clau que se podria pràcticament consagrar la permanència. I think today everybody is well aware of how important this match is for everybody involved. So over 18,400 people in the stadium today. So that is the best attendance figures of the season. Abdon Prats takes the ball away now. Foul in favour of Mallorca. Salva Sevilla gets ready to take the free kick. Són dues obligacions. La primera és d'en Salva, dues responsabilitats, de que faci un bon llançament, però l'altra és la fe, la convicció i les ganes de rematar aquesta bolla. Salva Sevilla is going to shoot. And it's a goal! But it's offside. The linesman flag goes up. Pablo Maffeo had put the ball in the back of the net, but it's going to be ruled as offside. Tanto Rayo como Vallen sí que parecían estar un poco más adelantados, pero Pablo Maffeo parecía que venía desde atrás. Está adelantado, sí, ahora estamos viendo la acción repetida. El fuera de juego es claro y calentando Kangin Lee. However, it is a clear offside, so nothing to be complaining about there, or no point going over that anymore. Javier Aguirre, pero bueno, está calentando ya el coreano, piernas frescas que serían para esta segunda parte y mucha magia y mucha calidad, la del 17 del Mallorca, la del 19 del Mallorca, perdón. El 17 también tiene calidad, está recibiendo ahora, ahí está, ataque Kubo, se quería marchar de escuderos. Ataque Kubo in possession. Se queja Luis Suárez, que se está peleando con todo el mundo en el día de hoy. Bueno, minuto 43, gol anulado al Mallorca por fuera de juego, lo era, no lo discutimos. Battle there with Luis Suarez, who is in all the battles in this match so far. 43rd minute of the first half, lots of tension in the stadium. Els primers 15-20 minuts estava un poc més igualat, però des de fa 15 minuts el Mallorca ha desactivat totalment el Granada. El partit és nostre. Yes, I mean for 15 minutes now, Mallorca has completely disarmed Granada, which of course is great news for us. Now, for what's left of this first half, we can't give anything away to them and just concentrate and strategize for the second half. So 44th minute of the first half now, everybody showing lots and lots of support here. Entre comillas de Luis Suárez, también algunas pérdidas de tiempo, imagino que iremos hasta los 2-3 minutos, ¿no? 2 minutitos, no creo que alargue más, pero bueno, buenos son. Siempre y cuando sean para el Mallorca favorables, ahí está Baba poniéndola a la derecha para Pablo Maffeo, el control y la velocidad. The ball goes right towards Pablo Maffeo. They're on the attack. Maffeo shoots and into the goalkeeper's hands. Peligrosa por la derecha de un Maffeo que es incombustible. És veritat que és la classe de jugador que és aficionat admira, no? Perquè sempre ho deixa tot, mai se rendeix, sua molt aquesta camiseta i crec que jugadors com ells són els que fan més gran a Mallorca. 3 minutos, Dani. Pues estabas ahí lo cierto, Esteban, 3 minutitos.
So 3 minutes of extra time added in this first half. Take Kubo goes down, but Granada is on the attack. Take Kubo is back on his feet. He's trying to break away from Kini, but it's the throw in for them. Aparece por aquí Luis Suárez a la derecha. El pase que no fue bueno, pero hubo falta. Y además, cartulina amarilla. Pues tarjeta para Antonio Raillo por esta acción con Luis Suárez, que había salido de posición. Le seguía Antonio Raillo. So there was a bit of a collision there, but it's going to be a foul against Raillo, and in fact a yellow card for Antonio Raillo for that action against Luis Suárez. Faltes que podien pitar no les ha pitades, hem vist un partit molt net i tampoc crec que fos necessari treure aquesta targeta. Bueno, pues el Granada que quiere tener la última de la primera parte porque estamos en el 46, quedarán 2 más. Luis Milla. So 2 minutes left still of this first half. Ahí está con su pierna izquierda, la pone buscando el punto de penalti, cuidado, es peligrosa, bien Murici poniendo la cabeza y enviando a saque. Difficult approach now from Murici. El equipo de Aitor Caranca que termina el primer acto. Bueno, pues Unfortunately, Granada look like they're going to finish this first half in possession, approaching Sergio Rico's goal. Mallorca is defending with everybody they have. They're getting ready to shoot. Take Kubo is there ready to help to defend as well. Baba rejecting the damage there, luckily. Escudero playing with Victor Diaz. Dani Rodriguez takes the ball now. Dani against absolutely everybody. Loses the ball eventually. Mistake there from Luis Suárez. Murici wasn't particularly good either. And there's a tackle there, and that's going to be a yellow card for Pablo Maffeo. I think he went a bit too far there, dragging on the Granada player's shirt. I think there maybe the expertise and experience, or lack of in this case, showed a little bit. Luis Villa. So, but he's off target. Sergio Rico lets the ball go out, and there they go. Those are the final whistles for half time. So yes, it is 1-1 here in the Visit Mallorca Stadium. We know that Granada edged ahead of us with that 1-0. Se podría haber hecho un poquito más, ¿no? Porque ha tenido muy buenas dinámicas el conjunto de Javier Aguirre. Un Javier Aguirre, por cierto, Dani, que antes de que pitase de Burgos Bengoechea. But we have had some many good dynamics from Javier Aguirre's team. And now we're going to enjoy this well-needed and well-deserved and much-needed 15-minute rest. And we'll be back with you very soon to analyse this first half and to see what we can expect from the second.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja veiem què passa, ja veiem què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Bueno, pues estem en directe aquí en aquest Play Rate Live, aquesta retransmissió, bueno, aviat aquí... So we are back here at half time. Kangin Lee is warming up, as we can see. We're also enjoying the kiss cam that we always have in the stadium and we have had for the last couple of matches here at home. Seguint entregada, aviat, avui amb aquest empat a 1 tot és més fàcil, no? Sí, la veritat és que hi ha un ambient màgic i l'alerta que avui no sigui un boom, baby boom, avui vespre si va bé la cosa. La veritat és que sempre és una alegria veure quan l'equip funciona, la gent se contagia, no? Per tant, segur que avui veurem... It is obviously really nice to see, of course, that whenever we're in the lead or we are drawing, then the excitement is really contagious. Un beso, sí, millor canviant perquè hagués estat complicat, eh?
Aquesta dona jo crec que està patint per la calor, necessita aquí una bona Coca-Cola. Fort, Dani. Sí, sí. Somebody there who maybe is suffering a little bit in this heat today. It is very sunny, very hot, we've got to say. Hombre, molt bé, ara sí ha arribat aquest beso que necessitava també per hidratar-se aquesta doneta. No veurem aquests aficionats que venen aquí en l'equipació completa com ha de ser. I Dani, crec que en Cangui anirà cap endins, Sí, entrarà, no? Sí, perquè crec... M'han dit per Pinganillo que en Taque Kubo pareixia que arrossegava molèsties, que estava una mica cossejant. No sé si en Cangui entrarà, imagino que sí, perquè ara han vist com... So it does seem that Kangin Lee will be coming on today, and it may be to substitute Take Kubo, who we're hearing reports may have some slight annoyances that he's feeling in his feet, in one of his feet. But of course, we will have official confirmation on that once the second half begins. Un bon beso, això sempre està bé. I aquí estan, molt bé, a més aquestes camisetes... Lots more people in love there. Aquestes són superbones, Biel, Sí, la veritat és que són moltes memòries i una gran època per Mallorca. Qualque dia te pinxarem a tu, Esteban, i t'haurà de donar un beso amb qualcú, Jo agafo aquí en Fabio Ingoglia, de Movistar. Danny is saying that one day we'll put the kiss cam on Esteban and he'll have to kiss whoever he's next to at that point. Mira, vam aquí en Sobocat en sa mà, no crec que vulguin fer... No crec que vulguin donar beso. No és el millor moment, Esteban, ara aquí per donar-nos un beso. Bocata, Coca-Cola, figura't tu. Amb aquests horaris entre calor i gana... Vamos, pegarà algo nosaltres, Se crec. No, però bueno, mentre guanyi l'equipo, que sigui... Puc passar la fan que sigui. Sí, ja Home, mira, per aigua, sí senyor, això està bé, Que balli una mica. Aquí hi ha gent que ve preparada, Hombre. The umbrella action there, that clearly is showing that she's come prepared. She knows exactly what to expect on a day like this. I és per això que no miren cap a la pantalla. Jo crec que haurien de tirar cap a la tribuna coberta, que aquest sí que, mira, aquest sí que farà una mica de descamp, ja veuràs. Aquesta ballarà. Mira. Hombre. Clar que sí. Ahí un poquito de salseo. Ben guapa. Hombre, com us agrada. Ara anava a dir que ben guapa és la tercera camiseta del Mallorca, la blava, la que du sa nina. Sí, preciosa. Also, a really good moment to point out how nice our blue t-shirt that is available for purchase is, which is on that little girl there. Per no deixar ser marques de camionero, Lots of people rolling their sleeves up, of course, to minimize tan lines. That's a good idea as well. Estic just aquí, me veus ara? També t'ha posat moreno. Sanuca, la té ben calenteta. Però bueno, no passa res. From where I am reporting, obviously, the sun is beating down, says Esteban. Granada fans there, maybe not so much inclined to want to dance. Mira, ara s'han catat. Hombre, clar que sí, que vagin un poc del Granada. Una miqueta balla, hombre. Segur que hi ha molt de granadinos avui en el nostre directe, Dani. Seguro que sí, bueno, también les enviamos un saludo desde aquí, si nos están viendo. Nos sabe mal, evidentemente, porque queremos que gane el Mallorca, pero bueno. Suerte. Of course, any Granada fans that may be watching or listening or in the stadium, of course, we hope that they have an enjoyable and pleasant experience today. Of course, we're sorry for them because we obviously 100% will be backing Mallorca. No passa nada. Amb un pot de maionesa, els besos són millors. Besito con carne. També està, t'anava a dir, Dani, també està en Gio fent una mica d'exercici d'escalfament. També hem vist que un Pablo Maceo que ho ha donat tot i imagino que no li donen l'escamp en 90 minuts. El que li preocupa, m'imagino, també és la targeta groga que ha vist un parell de minuts antes del descans.
Of course, something to consider as well will be the fact that Pablo Marfil and Antonio Raillo have yellow cards. We will see whether that influences Javier Aguirre's decisions as to who to keep on and who to bring off. No se'n va cap endins. Manolo Reina, ara que també fa una mica de juguete, està jugant una mica també, el bo d'escapi de Manolo Reina, però sí, està fent passes ara també amb en Gio González, però no sé si serà per entrar tot d'una, si serà per esperar una miqueta, però el que sí sabem és que tant Gio com Canguilí tenen molt de paletes per entrar al terreny de joc, mentrestant els altres jugadors de l'equip, els que estan a la banqueta, fent passades, s'estan començant a moure una mica d'activació, perquè la segona part serà bastant, no anava a dir calenta, però que tindrà bastante intensitat. Sí, estábamos viendo, ¿no? Los jugadores del Mallorca ya saliendo también a ese túnel. So we know if one thing is sure is that the second half will be extremely intense, and it's going to be exciting, and it's going to be a nerve-wracking experience. That much is true. Però bueno, sí que és cert que Canguilí també pot sumar un partit per ell, no? Per rompre aquestes línies del Granada i per també intentar fer mal, no? Sí, és un canvi de cromos, un jugador amb característiques similars a ataque i segur que sortirà molt motivat, no? És molt important que els jugadors s'hidratin bé avui en el descans perquè amb la intensitat que han mostrat i la calor que fa, pareixia no, però ho necessiten, no? També necessiten el suport de l'afició, que els emprendrà en tot moment, però des de luego és un dia que si només poden aguantar 60 minuts, que aguantin 60 minuts, però has de ser honest, has de ser leal en els teus companys i quan no pot més dius, míster, que entris pròxim. Of course, even though the aim of any top-tier footballer is that they can give it their all for 90-plus minutes, it is true that it's very, very important to be a good person, to be loyal with your teammates, and if you get to the point where you feel that you can't give any more, to admit that and talk to your coach and to get somebody to replace you. And maybe that will be the case with Kubo now in this second half. No sé si per allà tornava a tenir la repetició del gol d'en Salva, jo encara no l'he pogut veure, però he rebut de missatges com a dient, vaya golazo, increíble de Berja. Brutal el disparo de Salva Sevilla. Esperemos, ¿no?, que llegue también algún gol más, ¿no?, en esta segunda parte a favor del Mallorca, que nos pueda poner por delante en el marcador. Important, no? Han sortit en gana els jugadors, de Granada encara no han comparegut, i això tot va és que també és important, no?, de demostrar, de dir, volen començar ja aquesta segona part. Sí, tot ajuda en el final, la suma de detalls fa que se marqui la diferència. Of course, the difference in this kind of narrow, very balanced match will be decided in the very small details. So any amount of support from the fans that can give us the edge over the other team is going to be extremely valuable. Bueno, saltan de menos. Sí, Esteban. Sí, va a decir de Dani. No, que justo salían los jugadores del Granada al terreno de juego también sin cambios, parece. La verdad es que lo hemos dicho durante todos los primeros 45 minutos, que esta gente tiene mucho peligro arriba. Un Darwin Machís que está bastante caliente por esas acciones con We have, of course, been saying how it is undeniable that Granada are very damaging and very dangerous on their strikers. They have great figures in Luis Suarez, in Machís, in Puertas. So our eyes are going to have to be firmly fixed on these strikers and not give them any gaps to work through, because it could be a bumpy ride. A punto de arrancar esta segunda parte aquí en el Vive Mallorca, está sin cambios en ninguno de los dos equipos por el momento. Arrancó el partido de Granada, por tanto va a iniciar esta segunda parte el Mallorca, preparado ya a Tom Prats en el círculo central. El árbitro que mira. Abdon Prats is ready to kick off this second half in the central circle. Algún rezagado, ¿no?, del banquillo de Granada que volvía ahora a su posición y arranca esta segunda parte, la que tiene que. And here we go. Second half is underway. Real Mallorca. Rayo que la pone arriba buscando aquí a Murishi. La peina el. Rayo sends it upwards looking for Murishi, who combs it.
balón que no tiene ahora mismo un dueño claro, pone el pie Collado para Machís en ese costado. De nuevo Collado levanta la cabeza, ve el movimiento de Antonio Puertas, ese balón que iba para él. Bien, ahora It's Puertas' moment here. He sees that, but Jaume Costa is there to defend. Pero cuidado al jugador del Granada, Collado, buscando aquí a Luis Suárez. Collado looking for Luis Suárez. El balonazo de Sala, no llega Muri. De nuevo para Escudero, Luis Milla. A la izquierda. Escudero and Luis Milla. Cuidado que nos han encontrado, cuidado el remate. Puertas has found. El gol de Escudero en la primera acción de la segunda parte. Han encontrado agujero aquí en la defensa del Real Mallorca. Bueno, pues And they found a gap here, Granada, and that is the second goal for them in practically their first play of the second half. Antonio Rey, can't believe it. He's bringing his hands to his head. Javier Aguirre tries to encourage the players. So that is Granada in the lead again now, 2-1 up. Molt bona de Granada, unes combinacions i unes triangulacions precises. Tal vegada ens ha faltat un poc de contundència, no deixar tant d'espai perquè ens fessin mal, però també veiem com no hem acabat de seguir en Escudero, l'hem deixat tot sol i després ha definit molt bé. Ara tocarà sofrir. Yes, we left Escudero on his own, and he was really able to do the rest by himself. And we already saw what happened. Bueno, Esteban, no sé cómo ha encajado el equipo, ¿no? Los jugadores, tanto, la afición, un jarro de agua fría, pero bueno, queda toda la segunda parte. So that is obviously not what we wanted to happen, but we've just got to go onwards and upwards. Estaban saliendo a calentar en este preciso momento Canguilí, Antonio Sánchez y también Ángel Rodríguez en el momento que justo ha marcado el Granada, pero bueno, lo decíamos, era el momento de la remontada, tenemos que meterle un poquito más de magia, un poquito más de contundencia. Yo juego está con Veda Murici. Ahí está Murici que la va a colgar, la pone bien. Murici is in possession now. He passes over to Dani Rodriguez, who shoots and it hits the second post, but Maffeo is there too, slightly doubtful. Pero bueno, llegada peligrosa en cualquier caso del Real Mallorca. És important reaccionar ràpid, fiquem-nos una altra vegada, enganxar una altra vegada l'afició, perquè segur que en tindrem d'ocasions. Per tant, hem de ser positius, no volem de venir baix i ser conscient que queda una part sencera encara. Recuperó la pelota, va a la derecha para Maffeo, la quiere poner, esta es buena, rechazó la defensa. Passes right over to Maffeo. Le podía llegar a Salva Sevilla, pero no, se la lleva con mucha velocidad a Collado, que buscaba ahí la falta de Jaume Costa, no pita nada de Burgos Bengoechea, deja seguir, se la lleva Dani Rodríguez a la izquierda para Jaume Costa, el control y el pase buscando a Abdon Prats, no puede llegar el good control and good pass. He's looking for Abdon Prats, but he doesn't reach him at the moment. It's going to be the ball for Granada. Ya digo que está ahí pues perdiendo un poquito de tiempo. Of course, Collado is trying to waste some time here, as is expected. Que no era res, aquí veiem com pràcticament en Jaume no se mou, més intencionat de part d'en Collado, i haurem de tenir paciència, no desesperem molt, no entrar en disputes, no guanyem moltes targetes grogues. But we're just going to have to be quite patient now. We can't get into any fights. Ya se ha recuperado Alex Collado, va a ponerla en movimiento el Granada, el Mallorca que volvía a tener muchos jugadores dentro del área para rematar ese centro, pero bueno, que tiene que seguir el Mallorca apretando y sobre todo que la gente se vuelva a enchufar. Mallorca needs to keep putting the pressure on, that is for sure. Minutos para esta última segunda parte, en este de momento Mallorca 1, Granada 2. La recuperó Baba, pero se durmió después el jugador ganés, sale el Granada con calidad y con velocidad. Baba recovers, but then was too slow, so Granada is on the counter-attack now. And Luis Suárez is hurt himself and he's asking for a change. There's a foul on Abdon Prats too. Luis Suárez is saying that he can't do it. He's going to go down on the ground. So even though that is going to waste a little bit of time, he's saying that he cannot go on and he's asked for a change here.
So of course, if a player is genuinely injured, we must respect it. Sí, crec que és principal perjudicat els aficionats. Al final, damnificat és el futbol, el partit per interès, i crec que és important saber guanyar i guanyar demostrant que és millor ja, no fent jugades d'aquest estil i pèrdues de temps innecessaris. En aquest cas, pareix que de veres és sèrio, per tant, desitjar-li una ràpida recuperació. Of course, nobody likes it when people waste time. However, it is important to realize that when a player is genuinely injured, we must all respect that and let them take their time. És un jugador que ens ajudarà més a la forma de jugar i a la rapidesa que tenen els nostres centrals. És un gran rematador, però no té la velocitat que té en Luis Suárez i serà més fàcil de controlar, i sobretot pensant en els contraatacs podrem tirar un poc més cap a dalt. Bueno, pues hizo el cambio Esteban. Pues hizo el cambio, se retiró el goleador del Granada, Luis Suárez. So the change has happened. Molina, a very, very highly experienced player, has come on for Granada as Luis Suárez, author of the goal from the first half, exits the pitch. Creo que le hacía un gesto, ahora Kini is still on the ground. Parecía que le estaba diciendo, no sé si iba a hacer algún cambio estratégico o no Javier Aguirre, pero eso parecía intuir, no sé si será así o no, pero podría hacer también un cambio de sistema el entrenador del Mallorca. Se va Abdon Prats, And it's going to be Abdon Prats who is coming off, and Kang In Lee is going to make his way on. Jugarán los dos jugadores asiáticos, tanto Take Kubo como Kang In Lee coincidirán en el terreno de juego y veremos si hay cambio de sistema al final. Bueno, pues no pudo tener ninguna oportunidad clara para marcar a Abdon Prats, a ver si Kang In Lee le tiene un poquito más de suerte ahora con los dos asiáticos, ¿no? Que imagino que le van a poner velocidad de las bandas, y Murishi arriba como la referencia, ¿no? Del equipo. Va a ser saque de puerta para el Mallorca, minuto 52. It is going to be, the ball is going to be for Sergio Rico. Òbviament, tots volem ser remuntada, però ens tocarà sofrir i tocarà tenir paciència i intel·ligència, sobretot. No hem d'entrar en precipitacions ja. We're just going to have to be very patient and intelligent as well, and just avoid at all costs another goal. Buscaba el remate precisamente Jorge Molina en su primera aparición en el partido, la controla Dani Rodríguez. Jorge Molina was looking for that central pass there in his first touch of the ball of the match. Solo se equivoca en el pase para Kang In Lee, recupera el Granada. Granada recovers when passing to Kang In Lee. Escudero, el autor del segundo tanto, que retrasa para su portero, para Maximiano. Balón en largo buscando a Antonio Puertas ahí, la cabeza de... Looking for Antonio Puertas. Cualquier caso va a ser saque de puerta para el Mallorca. Saca rápidamente Rico con Raillo, con Salva Sevilla. Rico passes to Raillo, Salva Sevilla. Short pass to Martin Valgent. Take Kubo is asking for the ball. El balón ahora para Jorge Molina, el centro atrás y el gol. The ball goes to Jorge Molina backwards, and it's a goal. A goal by Antonio Puertas. That's the third goal for Granada. After a pass from Jorge Molina, that's his second touch on the ball in the match. So 3-1 up at the moment. Mallorca now need 2 goals in order to equalize this match. Vaya mazazo, hay que decirlo así, queda mucho partido por delante. Vamos a ser optimistas sin ninguna duda, como siempre, pero... So still a long way to go. We've got to remain optimistic, of course. Morata fa mal una pèrdua innecessària, no sé si record de Take Kubo, que s'hora de creatiu, aquí ho volem veure la repetició, que se deixa robar molt fàcilment, i després la veritat és que
ha una empatia de la defensa, no? Perquè ningú segueix en Jorge Molina, pràcticament tot sol fa aquest passe de la muerte i després és que resol amb una qualitat i mos fa gol, no? Tocarà remar, tocarà sofrir i crec que per poder remuntar... We're definitely going to have to row now, we're going to have to suffer. Sobretot jugadors de talent com Salva, com Take, com Kang, que s'han de tirar l'equip a l'esquena i ara és el moment de... And talented players, Kubo, Salva Sevilla, Kang Lee, they're going to have to carry the team on their back now for the remainder of the match. Ara segueixin pendents, que no se vengui baix, perquè un gol mos torna a ficar. Sí senyor, hem de marcar un gol con sigui per ficar-nos de nou en el partit perquè este 1-3 Esteban la verdad es que ha dejado bastante chofa a la gente, ¿eh? Pues sí, jarro de agua fría. Of course, this has greatly affected morale now. Este tercero, la verdad que el público pues se ha venido un poquito abajo. Tienen que limar, tienen que levantarse. Los que sí que se han levantado son los 300 aficionados del Granada que están llenando pues esa zona visitante del Vive Mallorca Estadio, que lo han celebrado con muchas ganas, pero el Mallorca que todavía tiene tiempo para conseguir los dos tantos, más de media hora por delante, y el Mallorca que tiene Of course, still over half an hour left of this match. Mallorca still have time to get those goals that will allow them to equalize in this match. Tindrà el Mallorca més possessió, el Granada que farà una passeta enrere i a veure si el Mallorca això ho pot aprofitar, no? Sí, ara, òbviament, el sentit comú te diu que el Granada se replegarà un poc més, que aniran a jugar més directe, sense assumir riscs i que ens donaran un poc més de possessió, però això pot ser una arma de doble fil, no? És important que no facin pèrdues absurdes, tinguem clar que han d'anar mort ara, han d'assumir riscos i si han de quedar... Of course, now we have to take risks and give it our all on the pitch. And we can expect to have more possession from now on because Granada will now be focused on defending as well to not concede any goals that may affect the score. Maffeo shoots and it's a goal! And it's Raillo, in fact, who scored that goal there. So here we go. We're coming back once again. Nobody can say that we have given up here. Raillo scores in the 58th minute. Estan veient com pràcticament cada jugada d'aquesta segona part està acabant en gol, per un banda i per l'altre. Estan veient com les defenses estan descuidant i fent errors de bulto. Veiem aquí com entra i remata sense cap marca. Així que a creure, mira una altra vegada en Dani. Tindrem les nostres opcions, hem d'anar a tope i creure en aquesta remuntada. Bueno, la falta ahora a favor del Granada sobre Collado y bueno, vaya jugada de Pablo Maffeo, hay que decirlo todo, el remate es perfecto, pero Esteban, vaya jugadón del bueno de Maffeo. Una más, es un auténtico puñal por ese lateral derecho, la verdad que Pablo Maffeo, cómo se ha ido de Darwin Machín, lo ha dejado sentado y esa pelotita picadita para que entrase el Kaiser, que se había sumado al remate, ha marcado Antonio Raillo por segunda jornada consecutiva y la verdad que la gente pues ha despertado aquí en el Vive Mallorca Estadio. Recupera la pelota, ataque Kubo, viene ahora con Salva Sevilla a la derecha, ¿quién? El de siempre, Maffeo. Ataque Kubo and Salva Sevilla recovers the ball. Se marcha Escudero, bueno, viene Maffeo, se va Maffeo. Maffeo is there. Tarjeta, Esteban. That should be a yellow card for one of the Granada players. Un fenómeno. Más abajo que estamos. Tarjeta amarilla para Domingos Duarte por esta acción y el sí se puede en el Vive Mallorca Estadio. Bueno, lo digo ahora en el minuto 59, este partido lo ganamos 4-3, Mirad qué momentos lo digo. So here is my prediction. I think this match is going to end up 4-3. And there you go, there's the yellow card for Duarte. Salva shoots. They're asking for handball.
favor del Mallorca. Y si hay algo... So throw in for Mallorca. Nada, dice que nada. Bueno, habían pedido mano, pero es verdad que pues parece que Duarte pues no la controla con la mano. Saco rápido el Mallorca, ahí está el centro, el balón que queda cortito. Rechaza el Granada, que ahora mismo está acusando el golpe. La cabeza de Jaume Costa. Han d'aprofitar aquest moment ara. Sí, han d'aprofitar la tendència sense cometre errors que puguin significar un quart, però és el moment d'assumir riscs, és el moment de donar-ho tot i d'anar a l'atac encapet, però amb moltíssima gent. Bueno, la tiene Martín Vallen. Prepara cambios el Granada, ahora lo contamos. Salva Sevilla, círculo central. A la izquierda para Antonio Raillo. Qué importante el capitán. Ahí está el pase con el exterior de la bota. Buena. Antonio Raillo there. Very important action from our captain. Doble cambio el Granada, Esteban. Pues sí, se preparan para entrar en el terreno de juego con el dorsal 24 Uzuni, también con el dorsal 4 Gonalón. Se van a ir Alex Collado y el otro en abandonar el terreno de juego. A ver si lo podemos ver, lo tenemos aquí. Me tapa un poquito. So Collado is coming off for Granada. Milla. No serà Milla, és Darwin Machís, el otro jugador en abandonar el terreno de juego. Fica més presència física, jugadors més forts, que puguin guanyar més disputes, però perden desequilibri, perden velocitat. Crec que això ens beneficia perquè ens permet anar més a l'atac. No hem d'oblidar que encara queda mitja hora, que poden passar moltes coses. Hem vist en 15 minuts 3 gols. Of course, as we've seen, anything can happen in a game like this, so there's still half an hour left. And we've just got to believe in the team and believe in ourselves. La falta de Jaume Costa, falta peligrosa para Granada. El líder había dicho que no era nada, ¿eh? O sea, además, ahora vemos a Antonio Sánchez como se lleva las manos a la cabeza porque es que encima lo hemos escuchado, ¿eh? El líder diciendo nada. Y de Burgos Bengoechea que sí que la ha pitado, la ha visto más clara. Y nada, será falta peligrosa para el Granada. So, foul there for Granada. La va a poner Luis Milla delante del balón, taque Kubo. Ahora hace unos pasitos atrás. Hay que defender bien, ¿eh? Porque todo el Granada sí que ya sería una losa muy complicada. Ahí está Luis Milla que la pone. We've got to defend very, very well now against Granada. We could definitely not allow any other ones to go past. Antonio Raillo, no hay tiempo que perder. Necesitamos 2 goles para ganar este partido. 1 para empatarlo. Sevilla atrás con Sergio Rico. Al momento no perdes cap, també, el que tu deies, no? Sí, d'anar... És complicat perquè has d'anar a gas fondo, però també has d'anar amb el capet suficient per si hi ha una contra que no t'acabin de matar. És un moment complicat, crec que s'ha de ser valents, perquè al final ara no tenim res a perdre i tenim molt a guanyar, però sí que és vera que un altre gol ja t'ha matat el partit. No volem pensar així perquè si no, no aniríem cap endavant. Desde luego, estic veient uns jugadors que creuen en aquesta remuntada i és el que me dona més tranquil·litat. I think what is giving us that bout of confidence and tranquility is seeing the players that really believe in their ability to come back from this and still win the match. Fuerte arriba para que se pelee Murici contra el mundo, contra todos. Pone la cabeza, a ver si puede llegar. No, ataque Kubo. Y será balón para el Granada. Ha dudado un poquito ahí el asistente, pero ante la duda, pues pitó a favor de ellos. La ponen en largo. Ojo ese balón, bien ahora recuperando su posición a Pablo Maffeo, jugando con Kangin Lee, el coreano que está fresco, que tiene calidad. Intenta jugar los pequeñitos del Mallorca, recupera el Granada, se la lleva Uzuni. Granada has recovered and Uzuni takes the ball. No puede jugar desde el suelo, bueno, pues dejó seguir el colegiado. And the Granada player actually carried on play there from the ground, and the referee still did not whistle that, but Take Kubo has taken it, passes to Murici, to Salva Sevilla. Salva Sevilla is pretty fatigued, we can tell. Delante del juego del Granada, ese balón que tocó en Salva será córner, pide disculpas y yo creo que ahora sí va a meter más pólvora, Javier Aguirre, Esteban. Antonio Sánchez seguro y también se quita el peto Ángel Rodríguez.
aire fresco para el conjunto bermellón. Un Salva Sevilla que ha marcado el primer gol del partido y que está bastante fundido. Se entrará Antonio Sánchez y veremos por quién es. So Antonio Sanchez is going to come on with Ángel Rodríguez for Mallorca. A breath of fresh air for us and some fresh players on the pitch. Se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de puerta para el Mallorca. Jo crec que un canvi serà clar, no? En Salva Sevilla, que està molt cansat. I veurem, no? En Àngel per qui entra, no? Segurament llevarà ante Kubo, entenc. Jo crec que ante en Dani. A veure, si n'hagués a fer un canvi molt ofensiu, tal vegada podria llevar en Bava inclús i posar en Dani, retrasar en Dani en Antonio de pivots, però veurem el risc que vol assumir faltant el temps que queda. Jorge Molina aquí peleándose con Antonio Raillo. Dice el árbitro que no hay nada. Se enfadaba Jorge Molina, pero es balón para el Mallorca. Tiene Pablo Mafeo. Nos debemos de precipitar estos balones en largo que no llegan a ningún lado. Con Alonso. Delante de ataque Kubo, recupera Salva Sevilla. Quería poner ahí para Kang In Lee. Salva Sevilla recovers, wanted to pass to Kang In Lee, but the Escudero steals it for Granada. Martin Valger defends, but he's going to get a yellow card in the process as well. I bueno, de categoria, no? Que fan exemple de la seva magnífica trajectòria. Hem d'intentar ser un poc més sòlids, un poc més contundents. Se comença a veure el cansanci de l'esforç que hem fet, però desgraciadament necessitarem molt més encara per remuntar aquest partit. Unfortunately, even though we're having these good opportunities and good approaches, we are going to need a lot more if we want to win this match. Dani Rodríguez and Salva Sevilla are going to be the players that exit the pitch in favour of Ángel and Antonio Sánchez. Standing ovation for them from the stadium for their performance. Pero bueno, ahora lo analizamos. Primero vamos con esa falta peligrosa para ellos, para el Granada. Ahí está Villa que la quiere poner. Ese balón la buscaba Domingos Duarte. Rechazó la defensa. Y ahí fuera de juego. Aquí de Antonio Puertas. Offside there from one of the Granada players, Puertas. Una és posició per posició, el canvi de cromos Salva Sevilla per Antonio, si bé és vera que tenen característiques diferents, però per altra banda és un canvi ofensiu clar, fica un altre davanter. Bueno, acaba de marcar Jorge Molina, no ho puc creure, gol de Jorge Molina. And we cannot believe it, but that is a goal there from Jorge Molina. A ball in the 68th minute that seemed to carry no danger whatsoever. So 6 goals in the match so far, 4 for Granada, 2 for Mallorca, and that actually seems quite unbelievable. It did not look like a dangerous one at all. Real Mallorca y se convirtió en el cuarto gol del partido que llega en el minuto 68. Bueno, pues de nuevo el Mallorca a 2 goles de empatar. Dice que no con la cabeza Javier Aguirre y de nuevo Jorge Molina que Javier Aguirre shaking his head. Y hace de las suyas. Ahí la recibe el delantero. Jugada de delanter total, no? És vera que no li acaba de pegar molt precís, però molt fort, però va molt precís, no? Està molt ajustat en el palo, és una altura molt complicada per Sergio Rico i me dona la sensació que el resultat no és just, que els jugadors se mereixen molt més, que el Granada pràcticament totes les ocasions que ha tingut les ha ficades i que no han duit o no estan duent aquesta fortuna, no? Queda molt encara per aconseguir com a mínim l'empate, però serà complicat. Of course, there is still time to equalise, but it keeps looking more complicated all the time. We can't deny that. Evidentemente que el Mallorca que ha remado en contra, ¿no? En todo momento del partido. La verdad es que la efectividad del Granada, tanto en el partido de ida como aquí está siendo. Of course, right from the off, Mallorca has had to
come back from behind in this match right from the start. So can they do it again now? Molt clares, inclús a partits com l'Elx, que no van ser molt bons, van tenir les nostres pròpies ocasions. I crec que per aconseguir l'objectiu de la permanència necessitarem millorar aquest aspecte, ser més eficaços, estar molt concentrats i creure en nosaltres que tenien la capacitat per fer gols i per definir d'una forma bona. La va a poner Paloma Feo desde ese saque de banda. Vamos a ver si llega el remate de Murishi, ese balón que se paseaba dentro del área. Le cae a Baba. Murishi is near the goal scoring area. Baba is there as well. Angel heads the ball, but it goes into the goalkeeper's hands. So obviously difficult one for the fans to swallow, of course. Yo iba a decir otro gol, ¿no? Es lo que necesitamos, como ha pasado antes con ese 2-3, pero bueno, el Mallorca que tiene que seguir remando en estos últimos minutos, quedan 19 más lo que quiere añadir el árbitro, y el Granada que ahora mismo es quien tiene la pelota, pero Pablo Maffeo siempre recuperando, y a ver si conseguimos... Pablo Maffeo recovers the ball from Granada. Mistake from Murishi there, but Antonio Sanchez luckily manages to recover the ball. Jaume Costa's got a lot of ground to cover here. It is going to be a corner. As we know, goals can come in all shapes and sizes, and they can come from the most unexpected moments or free kicks. Ahí estaba el remate, Raillo. Yo creo que el mismo Murishi fue el que casi le impacta. Bueno, saque de banda, dice el árbitro, para el Mallorca. Lo va a poner ya en movimiento ataque Kubo con Baba. El control del Ganer, buen pase para ataque Kubo. Ahí está el jugador japonés dentro del área. Buscaba ese dribbling, rechazó. Take Kubo there, looking to dribble inside the goal scoring area. Slightly more difficult than he had anticipated. Con Jaume Costa. El lateral que la pone, queda corto. Jaume Costa there, the winger, sends it into the centre, but it's going to be a throw-in. Antonio Sánchez juega con Kangin Lee de nuevo, piquito del área. Vamos a ver Kangin que inventa. Prepara el centro, ese balón templado. Kangin Lee there, let's see what he can do. Le remataba con pierna izquierda que no era la buena. Rechazó la defensa. Maffeo tries to rebound with his left leg, which wasn't the right decision this time. Good work now again though from Pablo Maffeo. Se la quita de encima el Granada, el balón que le cae aquí a Antonio Sánchez. Se quedó aquí sin terreno Antonio. Será banda para el Granada. And it's going to be a throw-in for Granada now. Ha intentat pressionar Maffeo i no sé si s'ha patinat o li pot haver pegat un tirón. Però ara, desgraciadament, crec que serà el que ens trobarem aquest darrer 20 minuts, no? Un Granada que s'ha posat, des del meu punt de vista, sense mereixedor amb aquest avantatge del marcador, i ara intentaran calmar i que se jugui el menys possible per que el Mallorca... Of course, now Granada is going to try and bring the rhythm of the match way down, and they're going to try and calm the rhythm of the match down and prevent Mallorca from creating any opportunities. Sí, crec que tenen les nostres opcions. Òbviament no és fàcil, però hem vist exemples de fa molt poc, com clubs que pareixia que ho tenien tot perdut, han remuntat, no? Crec que els jugadors han de seguir empenyent, han de seguir creient, i si per desgràcia no ho aconsegueix, per almenys haver tingut el punt d'honor i la tranquil·litat pròpia de que un ha fet el que ha pogut. Bueno, va a sacar de banda. Of course, we do have to start to realize and accept the possibility that maybe if this is the end score for today, that Mallorca did what they could with what was there on the day, and that they have to be proud of the effort they put in, of course.
Jo, Dani, no sé com acabarà, però sí que te puc dir que jo avui, com a aficionat, estic orgullós dels meus jugadors. M'ha faltat tal vegada un poc de... As a fan today, I have to say that I do feel proud of our players. Els gols que m'han fet la segona part han estat d'una classe top. Gran jugada, gran definició. I mean, the goals that we have conceded in this second half have been really, really high quality, and we can't forget that either. Que s'ho deixen tot dins del camp i crec que és injust el resultat que estan veient avui. Martín va a la derecha, el balón para Pablo Maffeo que levanta la cabeza, la quiere poner ahí a la frontal del área, le cae a Baba. Pablo Maffeo raises his head, trying to get in there with a header. Ahí el lateral para alejar el peligro cuando ya se preparaba para el remate. Esteban, doble cambio en el Granada. Pues sí, van a entrar Arias y Germán. A dangerous approach there from Mallorca, unfortunately rebounded by the Granada defence, and now there's another double change getting ready for Granada, as is to be expected, of course. Dos jóvenes jugadores para intentar también darle un poco de aire fresco al equipo para estos últimos. For Mallorca, on the other hand, Fer Niño and Javi Llabres, two promising, very young players that are clearly going to be brought on to see if they can bring that star quality and lucky aspects to the team in the last minutes of this match. Sí, crec que en aquests moments no s'han de pensar, és lògic, no? S'ha de tornar en el futbol bàsic, en el futbol simple i en el futbol directe. I think now we've just got to focus on and try and get back to simple football, direct football. Inclús Baba, que te poden marcar diferències, no? No té sentit fer passes horitzontals en aquests moments. We shouldn't really be doing horizontal passes at this point in the match anymore. El rechace de Maximiano que la pone buscando aquí a Jorge Molina, cuidado que mide mal ahora Antonio Raillo, Molina que la pone atrás. They're looking for Jorge Molina. Raillo makes a mistake. And Uzuni scores the 5th goal for Granada. And now, if we're being realistic, it does look very, very difficult for Mallorca to come back from this today. Con un rival directo a la lucha por la salvación, midió mal ahí en el bote, ¿no? Antonio Raillo, y verá que no era fácil, ¿no? Venía en carrera y el balón que le terminó llegando al jugador que entró en la segunda parte, Uzuni, que definió muy bien. Yo no sé si está un poquito adelantado o no, supongo que el VAR lo habrá revisado. Y de nuevo Jorge Molina, It did look like it was going to be revised, but we imagine that by now VAR has had a look at it and that it is a legitimate goal. Y bueno, el portero que estaba vendido, evidentemente, Sergio Rico, bueno, pues ahora sí, minuto 78, doble 5. Cot dur, cos com són. Sí, la veritat ara ja veiem com la gent se'n va, ja és molt complicat donar sol, ja no t'ho dic guanyar, sinó empatar. Han tingut fragilitat defensiva o ells m'ho han superat. Either we have been inferior defensively, or they have been fantastic as a whole or on the offence. I think we still need to analyse the match in order to know which one it was exactly. But we haven't been lucky today on the defence at all. They've created lots of dangerous opportunities for us, against us. However, there's been absolutely no time to cry about this, because we're going to have to go straight on to the next match. I sobretot ara un poquet com el més important és veure com s'aixeca, no, aquest equip després d'aquesta derrota, perquè ho havíem advertit a la prèvia que evidentment passàs el que passàs avui
Of course, as well, and we must remember that it is not the end of the league today. There are still 3 matches ahead. It does not necessarily mean that we will be leaving First Division. We also can't forget the fact, and we can't ignore the fact that as it stands, as the match will finish today, we are still outside the drop zone. Tenim un partit dintre nostre i que encara tenim molta feina per fer i moltes opcions de se va ataque Kubo, levanta la cabeza, la pone, ese balón que rechaza Maximiano. Take shoots there, unfortunately rejected, defended by Maximiano. Granada con Jorge Molina que recibe el pase de Petrovic. De nuevo Jorge Molina, ahora temporizando evidentemente el fútbol de su equipo. Claro que el Granada sabe que hoy pues está ganando un partido muy importante que le saca de las posiciones de descenso y que si mal no me equivoco pues meten al Cádiz ahora mismo en esos 32 puntos, los mismos que el Mallorca, pero recordemos que el Cádiz evidentemente tiene que jugar esta tarde un partido. Se la lleva Murici, le quiere pegar ese balón en 2 tiempos. Murici shoots there. Maximiano está teniendo fortuna en el día de hoy. No hem d'oblidar que el Granada se posa dels punts nostres, no és que se'n vagi molt enfora ni molt manco. Per tant, és un partit. El Granada té un calendari complicat. Juga contra We do know as well that Granada has a complicated calendar ahead of them. Encara hi ha moltes coses en joc i això no... I think there's still a lot to play for in this league, and it doesn't end here. Cortito ahora para Antonio Sánchez, 82 de partido, 2-5 en el marcador. Cómo nos duele este resultado. Jaume Costa para Kangin Lee, este con Take Kubo, de nuevo Kangin, el coreano. Jaume Costa, Kangin Lee and Take Kubo in possession. Se la lleva el Granada, Luis Milla. A la derecha. Luis Milla takes the ball for Granada once again. En cortito con Gonalons. Persigue Jaume Costa, que se patina y que encima creo que se ha hecho daño. Cuidado que no se haya lesionado ahí Jaume Costa. Bueno, parece que se le ha subido un poquito el gemelo. Espero que... And Jaume Costa has slipped, and it did look like he was in pain, but maybe not. Sí, ara és cansanci i després de tota aquesta tensió, després de tota aquesta feina, òbviament se nota i també quan un té aquest resultat encara noten molt més el cansanci, no? Perquè el balón para Ángel, el remate de primeras por encima del travesaño. Ángel there, rebounded over the crossbar. Quan un guanya treu forces encara que no les tingui, però quan tot se gira en contra... Of course, another thing to remember is the fact that when you are ahead on the score, even though you're all exhausted and fatigued, you find strength from places you didn't even know that you had any. However, when everything seems to be going against you, it's much more difficult to find that strength to move forward, of course. És un cop dur, però ara és el moment d'estar junts i, com dic antes, no és definitiu, hem de seguir creient i bueno, a pensar ja en el pròxim partit. However, it's not definitive. We must keep believing and concentrate on the next one. Se retira Jaume Costa, que decíamos que tenía esas molestias en el gemelo. También el japonés Take Kubo para que entre Javi Llabres y un Brian Oliván que no ha tenido tiempo ni de calentar casi. So Jaume Costa is feeling the pain. So Javi Llabres has got Marici shoots, misses, but Javi Llabres is going to come on after barely even warming up. But somebody needs to come on to replace Jaume Costa. Són minuts que vamos, a ningú li agradaria jugar, els propis jugadors segur que ho estan passant molt malament.
Jo crec que ara el millor que va passar és el final i sobretot que no ens facin per gols, que no hi hagi lesions i pensar ja en el pròxim partit. És que desgraciadament no tenim temps. S'ha de fer un canvi de xip i s'ha de fer un reset mental perquè d'aquí 3 dies o 4... Unfortunately now, the best thing that could happen for the team would be the final whistle and to start to concentrate on the following match. Cuidado el Granada que ataca de nuevo con peligro. Ha habido falta a favor del Mallorca. Saca rápidamente ahí. Falta sobre Pablo Maffeo. Se la lleva. There's a foul in favor of Mallorca. Encarando aquí Giacchini. También le tapona Luis Milla. Juega con Antonio Sánchez. Por abajo con Baba. El ganés que deja correr la pelota. A la izquierda para Oliván. Brian Oliván. Deja para Javi Llabrés. Primera aparición del jugador de la cantera que tarda un poquito, pero juega para Martín Valle desde la derecha con Maffeo. Kangin Lee in possession once again. Asiático del Mallorca, el centro con su pierna izquierda buscando a Murici, la cabeza de Murici directamente a las manos de Maximiano. Yo creo que Ball into Maximiano's hands. No té cap sentit perquè ja està tot venut i jo crec que s'ha de saber guanyar, s'ha de saber perdre i al final el futbol és un deport que defensa una sèrie de valors. At the end of the day, I think the important thing is that you know how to win, but or you also know how to lose. And today is one of those days where we've got to keep our head held high, but we've got to accept defeat and move on from it. Y algo le está diciendo, ¿no? El árbitro a Jorge Molina. Ah, no, a Oliván. Esteban. Sí, creo que justo es la acción que estaba mirando antes. Le deben estar diciendo que desde So the referee seems to be saying something to Brian Oliván. En esa que se había caído el jugador del Granada, pero le avisaba de Burgos Bengoechea al lateral catalán del Mallorca. Sobre tot el que tu dius, Vial, no perdre els papers, mirar d'acabar de la manera més digna possible i borrón i compte nova, però no hem de perdre cap efectiu més, que les necessitem a tots en aquests 3 darrers partits que quedaran. No hem d'oblidar que en Jaume no sabem si s'ha fet mal o no, però és que ara no ets intel·ligent forçar una targeta o inclús una expulsió sabent que l'equip ho necessita. És que ara necessitem a tots... I think obviously now we've just got to stop making rash decisions and avoid any yellow cards or being sent off that could damage the team's performance in future matches. No atents i necessitem reaccionar. Uzuni que la ponía, el balón que le cae con Alonso, que la envía directamente al fondo del estadio. Saca rápido ahora Sergio Rico. Pablo Maffeo. Balón atrás. Bueno, i pitos, Aquests pitos el porter, jo esto de verdad que no ajuden, és el que comentava fa 5 minuts. Si mos posam així, el pròxim partit... Of course, all the protesting from the fans that we're hearing now in the stadium with the whistling, that is really not helpful for the players either. Al final tothom volia que guanyéssim, però insisteix que ara crec que no és el moment. En què va la temporada, si s'ha de criticar, se criticarà, però ara considero que si l'aficionat vol ajudar l'equip, el que ha de fer és animar. Se la lleva Martín Valle, le cae la falta al central del Real Mallorca. El balón, por tanto, para el Granada. Todo esto, pues, prácticamente Martin Valgent there makes a mistake, and it's a foul against him. So the ball goes to Granada. Ya por el siguiente. Veremos cuánto es, porque es verdad que durante esta segunda parte ha habido bastantes interrupciones, todos los cambios, también alguna que otra atención por parte de los médicos y nada, pues habrá que estar pendientes a ese cartelón. Y lo que decíais, todos tenemos que seguir animando, todos apoyando. Of course, this as well makes it obvious that we are going to be, of course, very vigilant and keeping an eye on all of the other results of the weekend with all the other teams. Ara sí que són els jugadors molt tocats. És normal, teníem moltes il·lusions depositades en aquest partit. La pierde Kangin Lee, el Granada que quiere
Of course, it is disappointing, and we cannot deny that. And there's another goal. Jorge Molina scores again in the 90th minute of the match. So, festival of celebration here for Granada. And of course, it is always very, very worrying, these kinds of ends of matches. However, we just have to be, we have to learn how to be more vigilant and more responsible than that, and slightly smarter, because there was no necessity to have lost that ball. I també crec que s'haurà de fer molta feina per canviar aquest xip i per intentar donar-los esperances i demostrar-los que sí que poden. Però això és molt important, que s'ho creguin ells els primers de tots i després que nosaltres entre tots intentem ajudar. Bueno, la gente, ¿no? Evidentemente que se marcha ya del Vive Mallorca Stadi. Bueno, se han añadido 5 minutos, creo, ¿no? So many people making their way out of the stadium now. However, 5 minutes of extra time added. So, of course, we will be ready and waiting to see who is the player that is going to come on and talk with us in the flash interview area. Ells estan tot el seu dret d'estar enfadats i d'estar modests, perquè tothom volia guanyar. Però els demanaria que intentessin pensar en socar fred, no en socar calent, que ara és normal que estiguin enfadats. However, we would ask the Mallorca fans to not express themselves or not say anything in a hot-headed way, because it is very damaging for the players and the coach, of course. Kangin Lee slips on the last second there and the ball falls backwards. Gran parte de la afición mallorquinista cantando más feo ahora, ¿eh? Sí, no, jugadores que se dejan todo. Ahí está llegando Ángel dentro del área, cae al suelo. Lots of chants of Mafeo in the stadium. Lots of love for him, because he is known to be one of the players that gives it their absolute all in every single match. Tampoco habría cambiado, ¿no? Mucho el signo del partido. Ahora veo aquí la acción repetida. No. Me lo había aparecido en directo, pero es verdad que no tiene que no lo termina barriendo, ¿no? Bueno, saque de banda para el Mallorca, minuto 93, por tanto quedarán 2. Ese balón para Antonio Sánchez. De nuevo con So 93rd minute now, 2 minutes left of extra time. Su entrega y será saque de esquina esto, sí. Bueno, pues córner para el Mallorca, que quiere acabar el partido, pues al menos. It's going to be a corner for Mallorca. Of course, going to try and end the match on a dangerous note, at least. Mistake there from Barba defending. Antonio Sanchez and Kangin Lee just about to lose the ball here. Mafeo is insisting still. A header from Raillo, nobody's there for the rebound though. Enseguida pues entramos, ¿no? Este tiempo de postpartido para escuchar a los protagonistas. Ya sabéis que siempre damos la cara, ¿no? Pues incluso en los días más complicados. Of course, we will be bringing you the post-match coverage with interviews from some of the players. Para Kangin Lee, el coreano a punto de hacer falta ahí sobre Luis Milla. Deja seguir de Bengoechea, Petrovic atrás, a la derecha aparece por aquí Uzuni, Jorge Molina, que reclamaba las manos de Raillo, la pita del colegiado, va a ser balón para el Granada.
Whistle there from the referee, so the ball is going to go to Granada, and that is it. It is now the dying seconds of the match. Milestone for Granada in their fight for survival in First Division. Martin Valgen takes the ball, and there is the final whistle. Mallorca players clearly devastated with this result, of course. We will be hearing from the first guest in the interview area very soon, of course. Nobody will want to be that person, that figure, but it is important to keep everybody's head held high and focus on the next one. There's still 2 matches to go, 3 matches to go. Complicated match on Wednesday against Seville, who, as we know, are a great team, but they have lost against lower point teams in the league this year. Sí, ara volia segurament que deien els aficionats del Mallorca, però bé, no... Mafeo, ¿no? Sí, sí, Mafeo, bueno, pues jugador que ha recibido, ¿no? Está llorando, sí. Está llorando Pablo Mafeo, que recibe también ahora veo la imagen, sí que no... Tears from Pablo Mafeo on the pitch as he receives much affection from the stands. We know that he is a very well-liked player. Of course, they are disappointment tears, there's sadness tears, but also grateful tears for the support, undying support from the fans. So we will have to see what we can do now to bring up the big up the team and increase morale. Perquè crec que l'unió és necessari per aconseguir aquest objectiu. Separats, en discussions i en disputes no aconseguirem res. Crec que ha d'haver una comunió aquests darrers 3 partits entre l'afició i els jugadors i efectivament ara estan veient aquestes imatges i crec que els jugadors del Mallorca com a mínim haurien de fer el que estan fent, donar les gràcies a tota la gent que s'ha desplaçat i també agrair a la gent que ha estat... I think, of course, the Mallorca players have to thank all the people that made their way over to the stadium today. And Pablo Mafeo has gone onto the wings to gift his shirt to a fan, especially after that ovation that has been given to him today. But we insist, it is not over yet. We do have to carry on onwards and upwards. Fa pena, no? Fa mal veure-los així, Biel, perquè tu saps, no? Tu has estat allà, has estat en moments complicats també, saps el que se sofreix, no? Quan estàs a baix de la classificació, quan queda poc per acabar, però bueno, s'ha de seguir. Sí, és que no hi ha alternativa, Dani, és que al final els jugadors s'equivoquen si pensen que tindran més moment bon que dolent. Al final, la vida d'un deportista, d'un futbolista, sap que estiguin a Madrid... Of course, when you are an athlete, when you are a football player, you do know that a lot of your professional career is going to surround difficult moments, complicated moments. And they are the ones who suffer, obviously, usually.
and the families as well, of course, because they live it with the utmost intensity as well. Autocrítica fan ells i de la negativitat que ja durant l'afició se'ls hi tira damunt, serà molt complicat. Els jugadors ara el que necessiten, com qualsevol persona del món laboral, en moments que les coses no van bé, també necessites una empenta, un toc damunt l'esquena que te doni ànims i que te doni la confiança per seguir. Yes, I think in times like this, what the players genuinely need is a bit of a pat on the back and just somebody to say that it's going to be okay, and just to encourage them to carry on. So yes, Granada was in the lead for practically the entire match. Salva Sevilla was able to equalize with that great goal in the first half. Parecía, ¿no?, que evidentemente pues el Mallorca podía, ¿no?, culminar esa remontada en la segunda parte, porque con el 1-1 llegamos al tiempo de descanso, però després tot un avial, no?, comença en segona part i una altra vegada gol d'Escudero, i era la sensació de que cada vegada que arribaven ells mos colpejaven, no? Sí, la veritat és que... However, it did seem that every time that they approached us, they were able to make a lot of do a lot of damage on us, which is quite disencouraging. Yes, they made their own match today. There were some really spectacular goals in there as well, ones that we cannot take any merit away from. They definitely hurt us right from the beginning of the match, and unfortunately it is quite a negative turning point for us. From tomorrow they already have to kind of change tack and change mentality. Bueno, está hablando Pablo Maffeo, ¿no?, con los compañeros de Movistar Televisión, por tanto, en breve, ¿no?, le escucharemos también en el micrófono de Esteban Ramón, jugador que pues ha terminado el partido desolado, ¿no? Ha sido pues el jugador más aclamado, ¿no?, por la afición del Real Mallorca, por su entrega, por su derroche, siempre lo deja todo. Vi al compañero en algun moment, no?, serà difícil retenir Pablo Maffeo, no? Bueno, si no mos quedem a primera, evidentment serà més complicat, però si quedem a primera, bueno, és un jugador amb moltíssima de qualitat, ho està demostrant, lo està demostrant. Of course, as we were saying, the support for Pablo Maffeo has been immense. He is a really well loved and he is a great player as well. Yo digo, ¿no?, que estas lágrimas pues sean un poco la gasolina para llorar todo lo que tengamos que llorar en el día de hoy, que evidentemente es un mazazo, que evidentemente es un golpe muy duro, pero que esto no acaba aquí, que quedan 3 partidos, que quedan 9 puntos, que el Mallorca pues evidentemente todavía puede sumar, que tiene que venir aquí el Real. However, there's a lot of league ahead of us still, as we've been saying. It's not over yet. Que probablemente no se juegue nada, que es verdad que hemos de visitar el Pizjuán, que está en esa lucha por la Champions, pero we do of course have to visit other teams as well. We need to visit Osasuna. There's reason to be optimistic and reason to be pessimistic. So obviously, if you have a decision there, then we'd better focus on the positives instead. Yeah, I think it all boils down to the fact of whether we decide to look at the glass half empty or half full. Creo que ya se acerca, ¿no?, a la posición de Esteban Ramón, así que vamos en directo con esa entrevista. Pablo Maffeo. So Pablo Maffeo is there to speak to Esteban Ramón. Rabia de impotencia, imagino, ¿no? Sí, tristeza, mucha impotencia. Yeah, tears of sadness, of course. And just apologize to the fans. You know, they all make their way over here and this happens, there's no excuses. And just carry on. The fans were great today, and we just asked them to keep supporting. And we've just got to continue doing as much as we can.
We're just going to have to win everything that's left. I mean, this is first division. We knew this could happen, and Pues ahí estaban las palabras de Pablo Maffeo. Nos quedamos pues con esa. So Pablo Maffeo there, of course. Our takeaway will be that sentence of the necessity of just keeping on and going onwards and upwards always. Obviously, it is a tough blow. So the stadium already practically empty. Lots of people obviously not happy with what they were witnessing and decided to vacate the stadium early. Of course, as you were saying, Biel, it's natural for the fans to be frustrated and for them to want to criticize performances, but always remembering that there are people and human beings behind these performances. I mean, I understand the fans, of course. Let's be honest, it is a very, very negative result. Però dit això, els demanaria de la màxima humilitat i intentant un poc que facin empatia i pensin com se senten els jugadors. Si realment However, I think they do have to put themselves in the shoes of the players and think how they are feeling. Si són negatius i s'ajunten en tota la situació, la negativitat, l'autocrítica i els problemes de confiança dels jugadors, serà més complicat. Per tant, des d'aquí, des de la màxima humilitat, el respecte i el carinyo que li tenc a tota l'afició mallorquinista, que considero que és fonamental i que sempre en aquests moments respon, i que no tinc cap dubte que ho seguirà fent. And I think obviously all the players will keep responding, and they will keep showing up for the team. Som molt honestos amb aquest aspecte, que els jugadors han intentat fer el millor que han pogut. En aquest cas no ha estat. But I think obviously in any case, the players they gave it their all. They did as much as they could have done today, and just things weren't working out for them. It wasn't their day today. Amb imatges de resum, tremenda l'efectivitat avui del Granada. Ja ho va ser en el partit de nada, però avui és que igual han xutat 6-7 vegades a porta, han fet 6 gols. Havia dit abans, el que ha fet el Granada avui és complicat, és molt complicat, perquè ell també s'hi jugava molt. I mean, also kudos to Granada, because what they managed to do today is pretty uncommon. They looked quite comfortable, they looked quite loose. No sé si ja té 40 o 41 anys i ha fet una assistència i un gol. A més, gols d'alta qualitat, de jugadors top. High quality goals as well, so there's nothing for us to really say about those goals. De mèrit teu, però també és gran part mèrit de rival. En aquest cas, el Granada ha estat efectiu, ha jugat com un equip gran, perquè els equips grans en tenen 3 i les fan totes. They were very effective today, they played like a big team. However, I don't think we deserve either the result. However, of course, we do have to be humble and think what we did wrong, because if we conceded 6 goals, then that's 6 mistakes on our behalf. Esa imagen en directo, ¿no?, de la sala de prensa del Vive Mallorca Estadi, pues podremos escuchar, ¿no?, la rueda de prensa. Bueno, en principio primero la de... So as soon as Javier Aguirre appears for his press conference and Caranca for Granada, we will be hearing from the manager's press conferences. Al frente del equipo y una victoria hoy, por tanto, bueno, buenos números, ¿no?, de Héctor Caranca, que ahora mismo pues ha sacado, ¿no?, del Granada esa zona de descenso. Después escucharemos, ¿no?, la rueda de prensa de Javier Aguirre, el entrenador del Real Mallorca, que, bueno, pues a ver un poco cómo analiza el partido y sobre todo pues un poco qué sensaciones transmite, ¿no?, de lo que ha podido ver dentro del vestuario, de cómo pues se pueden levantar la moral de los jugadores, perquè segurament, Biel, la frase seria la pitjor derrota en el pitjor moment, davant el pitjor rival. However, there is no denying that this is the worst defeat we've had in the worst point of the season for it to arrive. Assumir que
Of course, yes. I mean, the first and most and foremost thing to do is to be self-critical and kind of analyze what we could have done better today. Però també és vera que en aquest cas ja sí que toca mirar la classificació, toca mirar el partit d'avui a hora baixa i toca tenir esperances i fe en que el Cádiz no guanyi, en que l'Alaves no guanyi i veure si a pesar del mal resultat. And obviously, we just have to really hope that Cádiz and Alaves don't win their matches. We've got Javier Aguirre with Esteban Ramon. So, tough and unexpected defeat today. Yeah, there's no explanation. It was a disaster today. On the second half, we were basically a disaster of a team. I think the pressure got to us, and I apologize on behalf of the fans. You know, we can't give this kind of image if we want to stay in First Division. No, of course, there's still a match here and 2 away, and there's still everything to play for. We want to stay a competitive team. But today was a total disaster. Bueno, la mejor medicina es mirar hacia adelante, ver los errores, tratar de enmendarlos, corregirlos y en 3 días tenemos otra final. No podemos ahora meter la cabeza debajo de... Obviously, we're going to have to try and focus on the mistakes, try and fix them, and put that into practice for Wednesday's match. Thank you very much. Javier Aguirre's words there. So that is what we expected. Apologies there from Aguirre. We're going to hear from Aitor Caranca in his press conference. Todo el año y en un momento complicado y que tengan las ganas de estar con el equipo en estos momentos y pegarse la paliza que se están pegando, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es devolvérselo en el campo, ¿no? Y bueno, sobre todo de cara al partido del martes, yo creo que... I'm obviously very happy to have been able to give something back to the fans who make the enormous effort of coming over to the island to watch the match, and I'm glad that we were able to give them a reason to have made the journey over. So the first half was very different to the second half. What on earth did you say to them in the changing rooms at half time? Sí se plasmaba en el terreno de juego, más allá del orden, de una organización un poquito más concienzuda. Por fin se veía... Did you tell them to be more organized, or did you talk about the order of the match? And also, I would like to ask about the physical condition of Luis Suárez and Escudero. Ha habido palabras que no se pueden decir, pero sobre todo lo que he tratado ha sido de motivarles y más que motivarles, exigirles. Yo creo que estábamos... Well, I tried to motivate them, of course, and maybe even more than motivate them, ask of them. Hemos metido un gol que yo creo que nos ha perjudicado por el hecho de decir, bueno, pues ya está el partido ganado cuando es todo lo contrario y bueno, pues ha sido... You know, I think the first goal actually worked to our detriment because it made us think that we had the match in the bag when we, of course, we didn't. Corregir los errores tácticos, ¿no? Porque por mucho que grites o que exijas, si no corriges esos errores tácticos, al final no vale para nada, ¿no? Pero sí que es verdad que en el descanso les he hecho ver que podíamos y que debíamos hacer más y... But in this case, we showed that we had to and that we were able to. Cambiando de sistema 2 veces, porque bueno, pues los jugadores están muy justos física y anímicamente y entonces pues bueno, pues hay que, como suele decir, hay que cogerlo todo con pinzas y una vez más los 11 que han iniciado, sobre todo el segundo tiempo y los que han salido del banquillo, está espectacular. Luis por allí, perdona. And the ones that came off the bench to play were great today. El peso,
Yo creo que mucho, pero ese peso vuelve rápido si nos pensamos que hemos hecho algo. Está claro que hoy... I think it is a weight taken off our shoulders, but if we think that is enough to save us, then that will be an extra weight on our shoulders, to be honest. We can't just imagine now that we're going to be okay and we're going to be saved. It's the first step in taking that big step forward of being more aggressive with the ball. Yo creo que el peso, sobre todo anímico de ellos, es brutal y lo que te digo es brutal, pero tenemos que disfrutar justo esta noche porque mañana ya tenemos otra vez que pensar en el partido. And yet today we are happy, of course. We're going to enjoy it, but just today, because from tomorrow we really have to knuckle down and get ready for the next one. Para morder, para ir con fuerza tanto los dos equipos. Entonces me gustaría saber tu opinión honesta. Hoy que ha sido uno de esos días en donde al Granada le sale absolutamente todo a nivel ofensivo o que... What do you think? Was today Granada very lucky in all their offensive efforts, or were Mallorca unlucky and did not perform up to standard? Hace 3 semanas cuando llegué a Granada, que no evidentemente cuando un equipo está en esa situación. Well, I said it 3 weeks ago when I got to Granada. No las ves, pero si algo tenía claro, por eso There are things that you are unable to see from the outside. Hoy ha sido el día que llámalo que ha salido todo, o el equipo estaba confiado y se ha dado You can call it today the lucky day, the day where everything seemed to go our way. Han sido capaces de quitarse ese lastre que venían detrás y bueno, pues la semana pasada tuvimos una con Luis nada más empezar que fallamos y hoy la primera la hemos metido, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es lo que digo siempre, ¿no? Que vamos poquito a poco, que hoy ha sido un paso importante, pero que hay que seguir. I think it is a very, very important step, but we have to carry on. Segundo jugador de la Liga Española en marcar con 40 años después de donar. So Jorge Molina, second player in the league to score over 40 years old. What do you think of his performance today? Cuando no estás en un sitio y puedes intuir lo que pasa, pues con Jorge lo mismo, ¿no? Yo creo que hasta que no le entrenas y hasta que no le conoces no eres consciente de lo bueno que es en todo, como jugador, lo que genera, cómo finaliza. Lo que genera alrededor suyo. Ha habido un momento cuando Luis estaba para salir que he tenido cierta duda bueno, pues de que al final él solo ahí arriba y Luis está un poco desprotegido, pero lo que te digo, Of course, I did have my doubts when I brought him on that he would be slightly unprotective up striking, but he was fantastic. I don't think that the figures of his career are any coincidence at all. I think he's a fantastic player. Complicado en un segundo tiempo jugándote mucho, es el que ha salido, el que ha cambiado y bueno, pues con Jorge evidentemente, como te digo y repito, cuando le entrenas y le conoces entiendes muchas cosas. Sí, de nuevo. Bueno, te quería volver a preguntar. Y la pena no haberle conocido hace 20 años. Obviously, I'm just gutted that I didn't meet him 20 years ago. Se encuentran físicamente, pero sobre todo te quería preguntar por una curiosidad. El Granada no ha repetido ninguna alineación en toda la temporada. Esta ha sido la primera vez y ha sido contigo porque. So Granada hasn't repeated a lineup all season. This is only the second time. La primera impresión, la que te llevaste al ver a la plantilla, más o menos es la que estás asentando con el paso de las semanas. So is it a sensation of feeling that what worked when you arrived is what you want to remain with now? No tengo ninguna duda. Es el sistema que más me ha gustado y cuando he llegado a sitios. Well, it's the system that I've been favouring the most. Intentar comprar o traer un media punta. Aquí lo teníamos con Alex, lo intentamos el otro día con Monto y bueno, pues cuando tienes ese We had it with Alex. We tried with Monto the other day. Pero bueno, después hemos quitado a Alex y hemos jugado con 4-3-3. Después hemos vuelto a quitar y hemos. Today we played a 4-3-3. Lo importante, ¿no? En 3 semanas de trabajo ver que el equipo cambia de sistema y está plantado en el campo y. But I think with 3 weeks of work, I think it's an important thing to see that to try different systems and see what works best. So many alternatives on the team. Están muy justos, tanto anímica como físicamente y con tanto partido habrá que ir viendo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.
That is Aitor Caranca's press conference there. Lots of questions relating to Real Mallorca, of course, as is expected. We'll be bringing you Javier Aguirre's press conference very shortly, which will be the end of our post-match coverage today. Han fet una passa endavant els seus jugadors, el Granada ha sortit molt enxufat a la segona part i ha passat l'efecte contrari en l'altre. Of course, today was a big step forward for Granada and their players. Que te marquin 2 gols tan aviat, troba't amb inferioritat en el marcador i en què teuen tot el que t'estàs jugant. It is obviously very disheartening to feel and see that you are falling behind on the scoreboard when you're playing at home with so much to play for. Hem estat molt malament, aquesta és la realitat. Hem generat poc ofensivament i sobretot defensivament ens han creat perill quasi totes les jugades que han atacat i desgraciadament ha acabat així, no? Aquesta altura crec que el missatge d'en Javier és molt clar. Demanar perdó I think Javier Aguirre's que s'ha portat fenomenal, que Javier Caranca's message is very clear and very correct as well. But we still do have to think that there's a long way ahead of us. There's just time for positive attitudes and eagerness to change and improve. Estamos pendientes, ¿no? Que puede meter al Mallorca en posiciones de descenso. De hecho, cuando arranque el partido, el Mallorca ya estará en descenso con ese empate momentáneo del Cádiz. El Celta a la vez también, partido importante. Y bueno, en segunda instancia. So when the afternoon matches kick off, it is true that Mallorca will begin in a drop zone position because of Cádiz's momentaneous draw. Partido entre duelo directo Levante y Alavés. El Mallorca que recibe aquí la visita del Rayo Vallecano, domingo recordemos a las 6:30 de la tarde, el próximo domingo, jornada unificada, y el Getafe que recibe la visita del Barça. Bueno, momento movimiento del Getafe aquí, pero puede que ya esté salvado. So of course, lots of important matches happening this weekend as well. A ver dónde están los dos equipos, ¿no? en esa jornada. And then Alaves, Cádiz as well at the end of the weekend. Granada will be receiving Español next weekend. Aquests partits i s'ataquen segurament no té ni sentit, no? Analitzar-los perquè ara hem de veure què passa de baixa i on som, no? I a partir d'aquí intentar-nos aixecar i a per totes. Sí, és que en aquest cas ara per desgràcia sí que depenent del resultat d'avui hora baixa. Crec que el partit de Cádiz-Elx és fonamental. Haver-hi tantes... Ojalà m'equivoqui si com m'he equivocat en la previsió del partit i el Cádiz perdi avui, però òbviament si guanya el Cádiz ens fica una altra vegada dins el descens. Se confirma un cap de setmana de nervis, de males actuacions i bueno, tocarà remar, però també podria passar. Of course, we do know that it's going to be a week now filled with nerves. Falti un partit menys i estiguem fora del descens. I que tothom pensi que Sevilla no trauran res i treu, el futbol, això encara donarà moltes voltes, això ho tenim clar tots, i la veritat és que, bueno, hem de seguir lluitant y hem de seguir pues, pendiente de nuestras posibilidades. Veíamos antes una imagen, ¿no? De ese pasillo del vestuario y de cómo pues, Javier Aguirre ya estaba dirigiendo a la sala de prensa, así que en breve pues, ya tendremos también esa señal en directo de la rueda de prensa de Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, que se sienta ya. Buenas tardes, tenéis al míster Javier Aguirre a vuestra disposición, como siempre. So we're going to go to Javier Aguirre's press conference now. Gracias. Buenas, Elena García del Diario de Mallorca. Buenas, Aguirre, no sé si hay alguna forma de explicarse lo de hoy. La segunda parte no, desde luego. So is there any way of explaining what happened today? No hay nada que... Solamente se me ocurre pedir perdón a la afición. No, the only thing I can do is apologize to the fans that received us so warmly and were waiting for the players today. Then it's just... it was a disaster and we apologize. ¿A qué achaca
esta debilidad defensiva, estos errores, esta falta de intensidad, no sobre todo en la segunda parte, claro, que lo achacan una finalísima como hoy. So, what do you attribute these mistakes to? Bueno, pues fuimos mejores que el rival y la segunda parte fuimos un equipo desconocido totalmente. Vino el gol pronto. I think in the first half we were better than the rival, and the second half we were an absolute chaos. Nothing worked for us today in the second half. Realmente son de esas tardes que no encuentras explicación después de tantos y tantos años. ¿Cómo es posible que se nos haya olvidado jugar o que seamos un equipo en la primera parte y otro equipo en la segunda parte? Y hasta la falta de intensidad. I think how could we have been such different players in each half? But it's one of those days when nothing goes your way. A mí me gustaría preguntarle y su postura como entrenador por los tiempos del partido y luego cómo usted ha reaccionado. Es decir, cada vez que intentaba usted hacer un cambio para cambiar algo. I would like to ask about the times of the match. Every time you asked for a change, as it seemed that there was a goal coming your way. Yes, I mean, we entered the half time very, very eager and excited. We'd had a good first half. Planning on making some offensive changes to freshen up the attack a little bit. But then it was like a mirror image. It was just shooting, goal, shoot, goal all the time, and it was difficult for us to keep up. Of course, I take a lot of responsibility for it. I decide who and when and how. And today I clearly made some wrong decisions. La afición se ha ensañado totalmente con Sergio Rico, con el guardameta. Le han pitado, ha sido el único jugador de la plantilla que le han pitado. ¿Usted entiende los pitos a Sergio Rico? Y también le quería preguntar si después de lo de hoy... Do you understand the abuse towards Sergio Rico today? Well, I think the whistles that we could hear were for all the players. So, you know, if they whistle at one of the players, it's for everybody. Sergio is helping the team greatly. And neither Sergio nor anybody had a good day today. I think after 6 goals, you can hardly blame anybody, really. You can just close your mouth, be quiet, and go home and get to work. Ya estamos pensando, obviamente, en el siguiente rival, en la siguiente final, pero tenemos que reflexionar bien. No podemos tomar decisiones en caliente y menos, en todo caso, hacerlas públicas. Of course, we can't make any too hot-headed decisions. Pero bueno, necesitamos hacer algo porque no podemos repetir esta pésima imagen que dimos en la segunda parte. No puede ser. But we definitely can't give this image ever again. Pensando un poco en el Sevilla, porque ahora qué, quedan 3 partidos, quedan 3 finales. ¿Cómo está el vestuario de cara a... So 3 matches left now. What is morale like for those 3 matches? Well, today they're terrible. I mean, like I am. Everybody involved is devastated, of course. However, we can't simply close the door and say, oh, it's all over. We've got to apologize and face up to the facts today because that is what we have to do. And there are 9 points to play for still, and we've got to try and get all of them. Al margen del mazazo de hoy, las opciones cómo las ve. ¿Se puede creer todavía? So, do you think we can still believe in saving ourselves? Of course we can. I mean, I don't know whether by tomorrow we will be in the drop zone. Mantener una regularidad de 90 minutos es lo que hoy nos condenó. No salimos despistados la segunda parte y no nos metimos nunca al partido y fuimos presa fácil del rival. And today we entered the second half distracted and never really entered the match again. Intentamos corregirlos,
y para adelante, no hay más. Tenemos 3 partidos. So we're just going to be focusing on fixing mistakes and moving forward. Javier, el equipo sí que daba la sensación que cuando conseguía meterse en el partido con los goles sí que arengaba la afición, pedía más. No sé si usted esperaba o le ha sorprendido que cuando recibía goles no intentaran arengar a algún jugador al resto de los futbolistas, que el equipo se viniera arriba, más que nada por la situación y la exigencia que dependía el partido. Sí, por la forma en que tomamos los goles, yo creo que... I don't know if you were surprised by how the players were reacting to the goals that were conceded against them. Descoordinaciones, falta de comunicación, un despropósito. Yes, well, I was surprised by their responses to things like that. You know, it was a lack of coordination, mistakes, not being on the ball. You know, there were some goals that, as we saw them be scored, you would almost think, really, that they've actually scored that? That was a real goal? Final es este, guardarnos, reflexionar, pensar bien lo que sigue, ver los errores, está claro, ser autocríticos, yo el primero, y mirar hacia adelante, quedan 3 partidos. And now we've just got to keep quiet, get to work, be self-critical, and realize what just happened to us today. So Javier Aguirre there, coach of Real Mallorca, and that is it from us here. We'll be back with Wednesday's match against Seville. It will be a complicated one for Mallorca. There's still 3 matches ahead, 9 points to play for. So apologies for the match today and the score, but we will still keep battling. So we thank you very much for watching and see you next time.